celebration. We'll be having the community that is also part of this family. Then we'll have friends, especially friends of Nelson and the family from Nairobi, and then our local friends. Jokanisa kwayo ni mondo wabed gi jok mabiro ting'o bodi mondo wachakuru nyasi maler. Kama wachako nyasi ni will not give anybody opportunity hata Yesu no biro duogo chunya ekalo dwarake. To our visitors from Nairobi, we appreciate your special way, and once you welcome you to this celebration that is going to be hosted by the family of Nelson, your friend. Yesu no biro duogo chunya ekalo dwarake. Yesu ahero nying mari kende en momiya hawini kaketora ewene. Chieng' moro telona e pi, chieng' moro telona e chandruok, chieng' moro yore tenga, ng'ama telona nitie. Yesu ahero nying mari kende en momiya hawini kaketora ewe. Kendo Nyasachwa manyalo gik moko duto, wachokre okinyi ni mondo wagoni ni erokamano kumoloyo ahinya kuom ngima nyathiwa Nelson ma isekawo e kinde mowinjore. Wadwaro mondo wadhi nyim jokristo ka watimo nyasi mare kuom kanisa miteko mar Roho mari maler. Ibed jahochno famili ka chenro duto dhi kare mondo nyingi koro ka wawuok kaka wadhi arena, Roho mari maler mondo telnwa kendo umwa e weche duto nikech wakwayo nyingi Yesu Kristo. Ne kanisa matakatifu ACK orwakou. Kendo at the tail end of the ceremony you will take charge of the exercise. Well, you can just start singing. Wer 192.
Nsira hoya no na Eja kony ageno in tekoni ichiwona chungi butanya kachie Yesu mi yangononing gona chutoricho na homboto ahomboi loka gudare Bedi kodanya kachie Nyisatich michiko Dage chunya kiki Walam Nyasaye manyalo gik moko duto, Baba wabiro iri, wabolre tiendi e kindagi Nyasaye. Wasechako nyasi ni Nyasacho waluongi betie mari, Nyasaye manyalo gik moko duto chakre nyoro kisebedo kodwa nyaka e kindegi. Kinde ma wadhi nyime, Nyasaye manyalo gik moko duto to pod waluongi betie mar Wuodi Yesu Kristo. Kendo Roho mari maler mondo telnwa e mago duto mwaratimo odiochieng' ma kawuono ka waduoko nyathini iri. Magi duto walame nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Amina. Lumner kendo ma watuo kamuch Ruoth Nyasaye okudhogi chutho dhano chalo lum. Jomokuyo gin johawi nikech nohogi. Mano kaka lit ni Ruoth Nyasaye ka ng'ate moro tho. Nitie wach moro mar adier mawacho niya, ka wasetho gi Kristo to wanabed mangima kode, bende ka watimo kinda to wanalochi kode bende. To ka wakwede to en bende nokwedwa, kata ka wan ok wabedo jo adiera to en to pod en mana ja adiera nikech ok onyal loko kite. Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode mamiderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal to bed gi ngima manyaka chieng'. Emomiyo kaka nyithindogo nigi ringruok mar dhano, e kaka Yesu bende nokawo ringruok mar dhano. Notimo kamano mondo kuom thone oketh loch jal man gi teko mar tho, tiende ni Satan. Ruoth mondo bed kodu. Jo Nyasaye wasebiro kaachiel mondo wakow ringre owadwa Nelson Okello Adundo ma Ruoth oseluongo mondo oywe kode. To wayie ni kaka Yesu notho mi ochako chier kendo e kaka nobedi ni jogo motho kogeno kuom Kristo, nikech Nyasaye nochiergi kaachiel gi Kristo. Walamu waduto ka wago chongwa piny, wariwre lamo mar Ruoth. Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi luor, lochni obi, kendo dwarni mondo otimre e piny kaka timre e polo. Imiwa chiembwa matinende, bende iwenwa richowa kaka owene joma timonwa marach. Kik iwewa donjo e tem, to reswa e richo, nikech loch gi teko kod duong' gin magi nyaka chieng'. Amena. Wachung'uru malo. Gimoro amora matimore e pinyni timore mana e kinde ma Nyasaye oseketone. Nitie kinde mar nyuol, kinde mar pitho,
kinde mar kuyo, kinde mar mor, kinde mar ywak, kinde mar miel, kinde mar keyo kite, kinde mar choko kite, kinde mar kwakruok, kinde ma kwakruok, kinde mar dwaro gimoro, kinde ma gimoro lalie, kinde mar yiecho gimoro, kinde mar bebo, kinde mar ling'. kinde mar wuoyo. Ka wachung' kamano to wabiro winjo Zaburi. Zaburi 121. Atingo wang'a karango gode, to ere kuma konyruokna biro ae. Konyruokna amana kuom Ruoth Nyasaye ma jachwech polo gi piny. Onego jaritwa kik we apodhi, kendo kik onur minindo tere. To adier jarit Israel ok nur, kendo nindo ok tere. Ruoth Nyasaye biro teloni, Ruoth Nyasaye biro teloni. En e bathi korachwich ka oriti. Chieng' ok nochami godiechieng', kendo dwe ok nochar wang'i gotieno. Ruoth Nyasaye biro riti e masiche duto. Adier obiro riti maber. Obiro riti kiwuok kendo kiduogo pile kendo nyaka chieng'. Luongo bed ni wuoro kendo ni wuoyi kendo ni Roho Maler, kaka nobet mokwongo kendo pod obet kawuono kendo kaka obet nyaka chieng'. Amina. Wabiro bet piny mondo wawinj somo mawuok e Korintho. Wabiro yudo sombwa e Jo-Korintho mokwongo madongo 15. Wabiro chako matindo 20 nyaka giko. 1 Corinthians chapter 15 from verse 20 to the last, that is verse 58. We shall read in Dholuo. Chier mar Kristo. To en adier ni Kristo ne ochier oa kuom jomotho. En ema nokwongo chier mana ka gir singo ni joma otho biro chier. Tiende ni kaka dhano nokelo tho e piny, e kaka dhano bende nokelo chier kuom Kristo. Kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo. To ginibi ka ng'ato ni kare wuon. Tiende ni Kristo ema nokwongo chier kaka gir singo, eka chieng' ma Kristo oduogo to joge nochier. Bang' mano, chieng' giko nochopi ma Kristo nochiwie loch ni Nyasaye Wuoro. Kosetieko loch duto gi teko duto kod nyalo duto, nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende. To jasigu manotiek mogik en tho, nimar Muma wacho niya, Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende. To ka Muma wacho ni gik moko duto, to nyaka ung'e ni mano ok oting'o koda Nyasaye, nikech Nyasaye ema noketo gik moko duto e bwo Kristo. To ka gik moko duto oseketi e bwo loch Wuowi, bang'e en bende nobed e bwo loch Nyasaye, mane oketo gik moko duto e bwoye, mondo Nyasaye obed gi loch kuom gik moko duto. Koro ka chier onge, to ere ohala ma joma ibatiso nikech joma otho biro yudo? Ere gimomiyo ibatisogi nikech joma otho, ka joma otho ok chier ngangʼ? Koso wan to ere gimomiyo wayie bedo e masira seche duto? Owetena, awachonu adier nikech mor ma an go kodu kuom Kristo Yesu Ruodhwa ni tho ochoma pile. Ka an mana dhano ma ok chier, to ere ber mane ayudo kuom bedo gi ondiegi Efeso? Ka en adier ni joma otho ok chier, to kara wachiemuru kendo wamethuru nikech kiny wanatho mana kaka Muma wacho. Kik wuondu, osiepe maricho ketho timbe mabeyo. Beduru gi rieko mondo uwe timo richo. Jomoko kuomu kia Nyasaye, awacho kamano mondo akuodgo wiu.
Ng'ato nyalo penjo ni ere kaka ichiero jomotho? Koso ringruok manade ma ginibedgo? To mano penjo mofuwo manade? Donge kodhi ma in iwuon ichwoyo kuongo tho eka obet mangima? Bende gima ichwoyo ok en cham hie mabiro wuok bang'e, to en mana kodhi kende. Onyalo bedo mar ngano kata mar cham moro amora, to Nyasaye miyogo kido kaka oneno ni long'one. Kamano kodhi ka kodhi nigi kite owuon. To bende ring'o mag gik moko ok en kit ring'o achiel, to nitie ring dhano, gi mar lee, gi mar winyo kod mar rech. Nitie gik polo kod mag piny. To gik polo nigi duong' moro, kendo mag piny bende nigi duong' machielo. Nitiere duong' mar wuok chieng' kod duong' mar dwe kod duong' mar sulwe, to chutho sulwe achiel rieny matek moloyo machielo. Mano e kaka chier mar joma otho bende chalo. Ringruok ma iiko e lowo en gima tow, to ichiere ka gima ok tow. Ka iike to onge gi duong', to ka ichiere to en gi duong'. Iike ka onyap, to ichiere ka en gi teko. Bende iike ka en ringruok mar pinyni, to ichiere ka en ringruok mar polo. Nitie ringruok mar pinyni, to bende nitie ringruok mar polo. Mano emomiyo Muma wacho niya, Adam dhano mokwongo nodoko ng'at man gi ngima, to Adam ma achien nodoko roho machiwo ngima. To ringruok mar polo ok en ma nokwongo betie, to ringruok mar polo ok ema nokwongo betie, to ringruok mar piny ema ne okwongo, eka bang'e mano ma polo nobetie. Dhano mokwongo nochwe gi lowo mar piny, to dhano mar ariyo noa e polo. Jogo mochwe gi lowo chalo gi jal mane ochwe gi lowo cha, to jogo mag polo chalo gi jal mane oa e polo. Kaka wasebedo kido mar dhano mar lowo, e kaka wanabed e kido mar jal mane oa e polo cha. To owetena, gima wacho ema, joma pod nigi ringruok mar pinyni ok nyal yudo gweth mar loch Nyasaye. Bende gima tow ok nyal bedo wuon gik ma ok tow. To winjuru mondo awachnu wach moro mopondo. Ok wanatho waduto to nolokwa ahucha kadiemo wang', ka tung' mogik oywak, nimar ka oywak to joma otho nochier gi ringruok ma ok tow, kendo wan bende nolokwa. Nikech ringruok ma towni nyaka rwakre gi ringruok ma ok tow. Adier gima tho nyaka rwakre gi gima ok tow. Kuom mano, ringruok ma tow oserwakore gi ringruok ma ok tow, kendo ka gima tho oserwakore gi gima ok tho, eka weche mondik e Muma nochop kare niya, tho oselo motiek chuth. In tho, ere lochni? In tho, ere lit mikelo? Lit mar tho en richo, kendo richo yudo teko kuom chik. Wagouru erokamano ni Nyasaye, momiyo walocho kuom Ruodhwa Yesu Kristo. Emomiyo wetena mahero, chunguru motegno ma ok ung'ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung'eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nodhi kayiem nono. Mae wach Nyasaye. Erokamano. Bwana Yesu asifiwe. Wadwaro ni mondo wakaw thuolo ni mondo warwaku duto te e kanisa marwa mar ACK St. Paul's Memorial Parish mane i Diocese ma Bondo. Odiochieng' ma kawuono ka wan e dala ka Jaduong' Ishmael Adundo ka, kendo wang'eyo waduto te gima okelowa ka kaka family, wede kod osiepe e kinde mwabiro ko nyathiwa Nelson. Awakwayo ni wabed gi bolruok ahinya tiend Ruodhwa Yesu Kristo mondo mi wami nying Nyasaye duong' e kinde ma wan kae, kendo wabed mos moloyo e kinde ma kanisa tayo nyasi ni. Kendo wakwayo ni jogo duto te ma Nyasaye biro miyo thuolo mondo tim neno ka
to gibed jogo matimo neno mar kuyo kod jowetewa mondo mi wakel kwe kendo wakel konyruok ne jogo mabiro ywago odiochieng' ma kawuono. Omiyo kinde ma kamano kik wabed jogo manuo weche, wawach weche moriere tir ma ok obedie ginuo weche mang'eny, and Master of Ceremony will take control of that. Kinde gi adwa nakwa jokwaya mag St. Paul's Memorial Parish mondo mi wawer e kinde ma Master of Ceremony kao jukwa. Santeni.
Thank you so much. Ne japadri wago erokamano kuom chako nyasi ni kwa kirasmi. Koro nyasi wasechako officially, and just as the father has said, I am the master of ceremony and my name is Jack Sirengo. Jack Sirengo is uncle to the deceased, and therefore I'm a very strong member of this family. Now, I want to make clarifications on the sitting arrangements. Sitting arrangements mawanago. Abro kwayo jodala wani wabro bedo ka wachanganya lugha, because we have visitors from Nairobi and we also have visitors from across the country. And therefore, we don't want anybody to be left behind in terms of... We are going to have groups that are going to talk with representation from the community. We have the family, we have friends, and finally we have the church that is hosting us today. This celebration, coincidentally, is coming at a time that people are celebrating Easter. It's been a Holy Week, and the Holy Week is ending by Monday. Just as I started, we are aware that Kenyans are stressed with several things. There are issues of lack of fuel, and I know a fraction of us here, or a fraction of this congregation, will be going back to look for fuel, and transportation is becoming very, very difficult. Therefore, I would want your cooperation so that we start early, or we have started late. We move very fast, but not so far. Janet, Mondobi, Owachie, Martin, Ewi, Wood Owari, Janet. Janet Basibro Lowegi Okoth Chad. Okoth Chad is the uncle, the youngest uncle to the deceased. Karim. Basi mokuongo aduoko erokamano ne altar mar Jehova Nyasaye kuom chopo uka. Abiro wuoyo matin. An iluonga ni Janet, anyar dalani, kendo ane waineli maduong'. Man bathani ene moluwa, en waineli mar ariyo, dho wan kaka nyidi bora iro, wadong' nyiri ang'wen, ginie iye ka, wan ye weini Neli. To abiro wuoyo matin kuom Neli, nikech Neli wachne nyobuoga, kendo pod opoga nyaka kama chung'e. Ok abi wuoyo mang'eny, nikech aneno ka nyo lala. Nyathi owadwa ni en nyathi maonge dhoge, kendo ka nang'iye to naneno nokawo kit baba gi moro, nikech baba gi bende ok wuoyo uma, Neli bende ok ne wuoyo uma. Koro kalure gi kit tuo manyo tuo, baba gi ogochona kochopo Nairobi, konyisa kaka nyathino timore. Wabedo kwa tudre kode, kapenje kaka Neli chal, onyisa. Kata koduogo dala ka, chaka penje, onyisa. Achaka penje ka en dala ka, nito Neli koro dhi nade. Onyisa ni Neli to dhi maber, but nitie date manonyisa manonego bed ni duoke Neli osiptal. Nawe ni oyo ok rach, nikech naparo ni ka otamore, to yiend nyaluo bende nyalo ga konye gik makamago. To ka nonyisa nodhi e checking mar Neli, nodhi winja ni gima daktari owacho, to nowawe no oyo, wakuongo wawinj gima dhi mbele. Koro kochopo odiechieng' ma Neli tho, oyudo ka nitie nyara moro ne ni Kisumo. Kona nodhi neno Neli Nairobi, modhi. Koro kosedhi, tapenje kaka ng'ama oneno Neli face to face, ni to inene nade.
to kona ni mama ne rito pod tuo. Ta penje ni tiende no nyalo nyono piny. To kona nosirre gi ludhe to tiende no taneno ko hang ok onyon piny owinjore. Akone no oyo kaka ber ne Jehova Nyasaye. Koro jowadwa en gima ogoyowa gi shok nikech nyathi mathin machogo aneno ka nyegino mako gi midhiero kata min gi ok adwar mondo ane gi wang'a maber nikech aneno ka lal kaka nito ohero Neli nochak nyawand dalawa ka Nelson Okello nohere adier kaka choke to chako babagi. Athiwano ne onge wach omiyo ok abi wacho mang'eny. Nyasaye mong'eyo gimomiyo ma otimore. Ta kwaya kama chung'e ni nitiere nyikwa mama nyikwa iro gin ka Neli ne nyakwar iro gibi mondo gichung'e kama chung'e ni mondo gigone nyakwar mamoriti. Akwayo nyikwa iro kamoro mana ma untie ukwa uru ne Nelo tieko wuodhe. Onge gima wanyalo timo mano ne chenro makamano. Chung'uru mondo ukwane Neli. Biuru. Biura biya nikech ma ne en familia u. Bende en ye nyakwar mama ma nyaka nyocha wakaw mama en me koro luwe. Biura biya mabiro go gin nyikwa iro gin nyikwa mama kendo Neli ne en achiel kuomgi koro Neli to osewegi. Koro akwayo ni mondo wagonye uru kata un be gonye uru nikech en gima chenro no chandre kamano iwacho ni ber to tek tigonya gonya ni wagonye uru mondo dhi gi kwe. Aonge wach mang'eny manyalo wacho seche makamagi. Asante sana. Asante sana. Waneno ka joka iro guyo tinde joma ng'eny mago makanyiri kende. Kara nyikepe wathoth maber. Aya, waluongo Auntie Benta. Auntie Benta, the weather is weird and the time is not on our side. Ne jodolo, welo, wede kod osiepe mobiro konya ko nyawana kendo nyakwara moso uno okwe uru kendo. An giluonga ni Benta Chieng' Otieno. An nyaro na oka iro manyathi gi iro an e chogo dalani. Koro Neli ni nyakwara to Neli ni nochak nyawanana. To gima dawach kuom Neli ditama kochopo tarik 30 odiechieng' no ne tich adek. Baba Neli gona simu kaduonde ni piny kabisa tokona ni waya ayudo liel. Ng'amo tho tokona ni mzee. Ai Okello tho. Ok nang'eyo ne pok ang'eyo ni no ohinyre. Koro karinga biro dala kae kayudo ni no ohinyre tachopo ka baba giri no osedhi Nairobi. Neli ni onge wach jowadwa. Neli kichopo e odgi kata lake kende. Mane mos ma Neli mosigo. Agonya nyakwara magi gi Ismael. Mane kuma ji duto dhiye. Akwayo ni mondo Nyasaye oketuni kama ukwe. Asante sana. Wahero kwayo nikech wang'eyo ni jok madonjo manyien ok ong'eyo gik moko kaka opangi. Wan gi choche kata kuonde mikonyruoke e bath dala gi kocha. So in case you are pressed, we have eco toilets just outside the compound, just around the parking area. Aya. Waluongo Jokorgi Dibora, Mama Dibora, the late Mama Dibora, Emin Ishmael Adundo. Wangeni gine iwaka, wachako gi Jude, kapok wachopo kuro, waluongo Uncle Okoth Chak. Uncle Okoth. Just as I said, Uncle Okoth is the youngest uncle
mar Nelson. Hello. Dr. Nete. Ne jodala, jokanisa, osiepe kod jogo duto mobiro konyo anyuago mosewewa Nelson. Abiro kiko dhok ma openjo go tang'e anya wacho gi tete, abiro wacho ma ji nyalo winjo te. Yung mano kare. An kachung' ka iluonga ni chadi iro. Ane brother Ismail Matin, Gaston. Ok ni jomong'eya kang'eny. Sani an ka matin, jomong'eya ng'eno ng'eya. Abiro wuoyo kuom Nelly matin nikech an odongo kodinde manodhi skul. Mostly na wan ga kode. Ma order anytime mana entie free. Na obiro sate. Kama na agoye kibarua, bende kana en thuolo no obire sate. Koro en nyathi mang'eyo kabisa. Nohera kaka anko ne matin, kaachiel gi Beryl, ne gin frequent friends magin na gibira bira ira kaka ng'ama anko. Koro lal ne en buok maduong' kuoma kabisa kaka family mar Nyokairo. Ng'eni mano gima ong'eyo. To akwayo brother na gi shemeji Ismail, shemeji Margaret, mondo ubed abeda gi kwe gi jiwo. Nelly Nyasaye moka. Ok abi wuoyo mang'eny ahinya. To mokwongo adwa duoko ne friends maga mane area mag Chiandaka kuom tich manya gikonya. An manya andala ka brother nya dala kan manya chung ka utegno. Magik moro mo moneno motimre ground ka an manya make sure ni gitimo. Kaduoko ne support mar Willy en wuoyi maduong' dala ka nyokonyre koda to make sure ni gik moko ringo maber ka kinde duto. Willy congrats. Da onge in wich kuot do maka dan kuni support mari gikende duto machianda. Manya konya make sure ni gik moko timre. Aduoko dwero kamano. Ungisa obolo na wich kuot kabisa. Keep it up sipena. Koro katieko uneno nyikwayo manika. Ging'eny kaka uwinji wacho no. Moko nitie moko pok ochopo. To nitie gima da wacho to ema ni brother tegine Margaret anyalo kwayo kendo time matin nikech ang'e miya time matin ke jogo ka ng'ena bro loso machon kamae. Koro abro kwayo time ka thuolo nitie mbele kanyo mondo ang' na wache wach moro achiel. Ero kamano gi sani. Asante sana. Just as I said, the youngest uncle to Nelson and the youngest brother to brother Ishmael. Now we are calling upon Judy Mori, uncles from maternal of Ishmael. Waluongo jodala gi Dibora manosenindo. Wachako gi Judith Mori kokoikore. We are calling upon Benson Ochaka, and will be followed by Richard Apinde. Again, if you have any representation from any group, kindly submit the name of your group and whoever is going to represent you in giving a speech or giving a brief. Ni oyawre uru aduoko erokamano to kendo atimo mos aseme an en ADUNDO matindo do to dalani ema adakie awuoro aseiko ji mang'eny e dalani. Dibora nyamera nonyuolo ja 13. Akiana wacho adier, akiana riambo.
To kacheko sani to joge manyuologo kiani digi beda bolo to kiani digi beda di obedo sei ko joge awuoro sana kata kaponi mano e kaka Nyasaye no chano ke chano Nyasaye okwanyal tamo chano Nyasaye omiyo sani abiro iko choka ma iluongo ni nyakwara maka wuod nyamera maduong' Togo. I'm sorry. Anyalo wacho matin nikech mang'eny onge kuma biro tera. Alama Nyasaye ni joma odong' kaachiel gi an ni mondo wasud mbele kaka Nyasaye chano. An mawuoyo kodu kani iluongo ni Benson Bartholomayo Chaka Odemba Wambaso. Erokamano. Jo Kristo matayo nyasi ma kawuono, familia ma joka Adundo, wede gosiepa mosuno kweuru duto. Kao thuolo makende maduoko ne Nyasaye erokamano nikech chenro ma jogo Ruoth Nyasaye dhano ok nyal geng'o. Atimo mos ne my brother Ishmael gi Yura Margaret kuom wito wuoyi. Nyasaye mokawe no ema nomiyo wuok, koro Nyasaye okawo ng'ate. Kwe mwakete kaka jo Kristo ni mondo Nyasaye obed jakoru, mondo kwe mar Kristo obed e dala owadwa Ishmael. An mawuoyo kani, Ishmael mawacho nyingeno mano owadwa Manyinas. Mama gi monyuole ema luwo bang' mamawa. Ati luonga na Juang Walter, awura Juang ajawo makubunga e dala mar Pala. Ishmael Adundo en owadwa. Tomato nera. Atimo mos makende. Nyasaye mondo obed jakoru. Erokamano. Erokamano, asanteni sana. We have quite a number of groups here, and we'll be calling upon their representative to come or step forward and give a speech. Wangi Boda Moye divisional group. Is there any representative of that group? One Kendoge Gagra Moye group. First, we want to recognize your presence, and secondly, we would want you to give us representatives so that you take this time, you give a speech. Kiwa unajua Kiswahili, unaweza kuongea Kiswahili ili wageni wetu kutoka Nairobi, kutoka Ukambani, kutoka Mombasa wawasikize vizuri. Kiwa unaweza kuongea Kizungu, Mano Bedchun. We also want to recognize the group Mar Chandito Okchanda. Chandito Okchanda group, they are the group that has just come in, but again they are still being sorted out behind the tent or in the tent. Hao wanaokuja ni watu wa bodaboda Gagra. Sawa. Jukwaa ndio hilo. Kanisa takatifu, familia na marafiki ambao wamekuja kutusaidia kuomboleza mmoja wetu, niwasalimie hamjamboni. Kwa majina naitwa Vincent Akumba, mkaazi wa hii eneo
kwetu ni Tanga. Mimi ndio coordinator wa bodaboda divisional Moyie, ambapo tunashirikiana pale na ndugu yetu baba Ismail Adundo kama chairman wetu. Tumefanya kazi na Ismail ambapo leo tungeungana na yeye kuomboleza kijana yake. Tumekuja wengi, wengine wako njiani, wengine wamekaa pale chini ya tent ya mwisho. Naomba wasimame tuwaone kwa mikono. Tafadhali watu wa bodaboda, asanteni sana. Hao ni watu wetu, wengine bado wako njiani, watajiunga na sisi. Sina mengi kwa sababu ndugu Nelson simfahamu vizuri. Nafahamu tu baba yake ambaye tunafanya naye katika sekta ya transport. Chenye ningependa kuwatangazia watu wa bodaboda ya kuwa hii kuna free online, free registration, free smart card registration ya serikali ambayo tutakuwa nayo Madiani on 20th Wednesday. Naomba mkuje asubuhi ili tu register kama watu wa bodaboda. Otherwise, asanteni sana. Bas, gonu jodala erokamano biro konyo wako brother. Kapok achako dagonu jo bodaboda te erokamano kuom kony musekonyowa kuom riwruok. Lakini riwruok e teko ma kamoro amora ma intie kiriwri tinyalo yudo konyruok. Gip kanyo kachako kwayo jaduong' Ismael erokamano kuom tudruok mosetudre kodwa mondo mi wakonye achiel achiel. Mako onge to wabiro to wakonyo to wadok. Mano agoni erokamano kuom thuolo mari ma in go no. Mogik, daher gone jo sako mar bodaboda Moyie riwruok momiyo gibiro konyowa kowo nyathi girup mano oyudo chandruok. Dagono erokamano kuom riwruok momiyo utemo mubiro mukonyowa muriwowa lwedo mochopo sama koro wakowe. Jaduong' Ismael, dagono ukaw kwe ma gima timre kamoro amora ma gima timre kotimre mana dwakaw magi erokamano. Asanteni. Thank you so much. Asanteni sana. Wan ka egi Chandi Tok Chanda group representation, as we are still waiting, tungependa kumuita Bwana Joshua Ogeta. Ogeta is a friend to Ishmael from South Nyanza. Madano pogore gi Nyasaye. Koro watimona ni Nyasaye erokamano kichokao gire mane ne omiyowa. Chutho atimone jaduong' Ismail Adundo mos ahinya kaachiel gi mama gi nyithindgi duto te. Bedu gi kwe mane kaka timore to ang'eyo ni Nyasaye biro keto chunye kama kwe. Kawa kama kuleni haraka alafu tukuje tumalize sherehe. Kamano aduoko erokamano ne jodolo gi jowadwa duto mobiro konyowa kowo nyakwara mageno Saidi ma ochuna ni kata chalo nadi to nyaka sir machop manene. Duokonu erokamano jowadwa duto te mane dala ka duto mobiro konyowa kowo nyakwarani. Maduong' atimo mos moloyo ne jonyuolne kata jowadgi magiweyo ka. Atimo mos maduong' ahinya ne Nyasaye mondo kwe obed e chunygi, ging'e ni kune ma waduto wadhiye waduto. To
wacho ni tho ok en rwenyo to en mana mar mondo idhi chak ngima machielo. Omiyo an kachung' ka iluonga ni Richard Ochieng' Apinde, an maloso kodu ni iluonga ni Richard Ochieng' Apinde, ma nyathi owito nyathine ni ma wuoda wuon, ma wuoda wuoro wadwa. Koro gima dawach mang'eny ahinya onge nikech asawacho kanyo ni to ok en rwenyo, to ok en rwenyo, en mana mar dhi chako ngima machielo. Omiyo kata kaka obwogore sama ok onego bedi, lakini chenro mar Ruoth Nyasaye ok onyal tamo. En mochano to pango te, kata watimre nade to kaka opange kaka en. Omiyo akwa mana Nyasaye ni kuyie madang' awach mang'eny onge, okaw chuny mihia oket kama okwe. Mane gima kwayo to gi jonyuolne ema kwano bed gi chuny mokwe, ok en chano margi giwegi, to en chano mar Ruoth Nyasaye ema osechano magi duto te. Koro miyo aduoko ni welo duto te mobiro konyowa ko pod aduoko ni mana erokamano maduong' gi ng'wono magitimo omiyo gichopo kamano mondo gichop konyowa ko miya matin ni. Erokamano. Asante sana, wago erokamano. E thuolo makoro wadongo kata mwadhieni, en thuolo mar jo group mar Min Nelson, kata kamano pod gidich matin. Judith Moore, Sibling. Osino ne wawe iten nyeki. Okay. Sawa. Aya, wakwayo joka Nelson moa Lego mondo oikre. OKELLO DC. George OKELLO DC. Wan kendo gi Josephine OKELLO. Ni chokruok duto, kwaya, Mama Margaret kaachiel gi shemeji moyudo chandruok, agoyo mos makende. Nyinga iluonga ni Sara Nyango Luoch, an nyara Lego. Margaret en nyaminwa maluwo toka, an maduong' e odwa. An ng'atno mokwongo ahero Yesu kaka jawarna mar dhood chunya. Kendo kata biro ka ng'atno mokwongo. Nyasaye manoware momiyo teko makata mar chung' e dieru ka enigo. Ka ok Nyasaye manowara ka onge teko. Abiro gi jo wetena mo Ulumbi, Nyasaye olosona dak Ulumbi. Wan kodgi ka chung'uru mondo ufuafuaya kuma ubetie. Jowetena ma Ulumbi, wuon nyithinda kaachiel gi shemejina. Erokamano. Basi adwaro wach matin ahinya kuom nyathina mosenindo. Nyathini wahere marach. Kendo kanonyuole to ne giwilre gi babana. Magi ni osuptal to baba nindo. Kata kwa dhi dala mondo wadhi wako baba wani wadhi kama gi en ng'at me idemba demba bet go konyal bet malong'o. To kaka nohero baba wa nochune mondo wadhi. Adwa wacho ni nyathina ni Nyasaye ne don mondo anene. Nikech machiegni mach mowang'o nyathiwa ni nyocha wang'a. Mwadhi iko nyako Malindi. Obende ne en kuro to nanene. Nyathini picha muneno koket ka ni mae nyathini. En opuonja onge weche mang'eny. Ne lionge wache en opuonja. Bende ne waher manyinge bende wakia. Wadong mana ni mzee baba wa Neli mane nyinge. Omiyo kana winjo wach mar Neli tuo. Nyathi wogo na sim kanyisa wach mar Neli. Ochako gocho nano teri operation. Ochako wacho ni mama. Nyasaye koro setimo maber walema. Awacho ni bas koro walema. Walema kamano. Agocho ni wuoda man Nairobi anyisa ni ne nyathino e osuptal nene kaka ochali duok na wach. Oduoko na mama koro to dhi maber. Ok obudho. To kendo ayudo wach ni Neli onindo. Jowete na wach no ne tek na. Awacho ni mach manowang'o nyathiwa uyoma. Nok yot na jowete na. Kago Nyasaye erokamano waruok manomiya.
Mami akego kata kama chungi. Magi kachiel gi chome jiwara docho ni yani. Kue mai polo malo mabro mbet kodu. Kue mawene mobiro kodo karka onge mabro timo. To mai polo malo ema sekonya. Ang'eyo no bro konyo mama. Ubed na kuom Nyasaye. Ero kamano agonyo neli aneno kata tuwe kod ahinya tagonye mondo dhi oywe. Mae yo mabro luwo to kinde ma nyithindo matindo dhi kama to aneno ka tek ahinya. To an gi yie kendo an gi geno Nyasaye bro rito magi, Nyasaye bro rito semeji. To tieso pagi. Basi kwa kanisa, familia, Ishmael, Margaret na wale wote ambao wamefika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa OKELLO DC. Margaret ni dada yangu. Nitasema machache. Kwanza kabisa tuko na watu ambao nataka tu wasimame mahali wako. Kwanza kuna mama mkwe, my mother-in-law. Mama ni Josephine chunga kamintie. Mama nen kacha kod jomentie erokamano. Achako kod mama ingena poyo gila nowacho noluoro na ji ariyo. Oluoro mare to kod nergi opakuru ruoth. Mane momiyo kanye machake. Kadhi mar ariyo wan kod kanegi Victor, Fred, Beryl, Jokakan, Jalego Kakan mantie chungura ne mondo koro ne Kakan go mago bende kanegi Raila. Koro kikuwen wan joma tindo ka. Erokamano machaka kante. Aparo ni kadhi mapiyo piyo an kod nyari jaduong' ka adwan mondo moso wach matin. Ore ka twar matin. Adwa twaro kaka ner kod jakom. Uwinja maber. Erokamano. Amosa Kristo no kweuru. Wageni wetu wenye wametutembelea leo kutusaidia kuzindikisha mzee ama Neli na wasalimu. I think so much has been said about Mzee Neli. We have been told that he was ever smiling. No nyero seche duto te. Okinyang'e ni chwanye teno siko nyera. Neli ne nyathi mamuol anang'e kotin. Nonge wach mang'eny. Tamba onge mang'eny manyalo wacho. Tadwa mana nyiso Auntie Winnie ni wamedo ne Nyasaye omed miye teko. Achaka nyiso Baba Neli ni wapod walemo ni Nyasaye omed miye uteko. Vicky, Freddy, Beryl. Tunaombea Mungu azidi kuwapatia nguvu, sio rahisi. We've lost people. My sister-in-law has said she lost the daughter, Jackie. After her, I lost my immediate sister. Today, we are burying Nelly. So pray for us. Thank you. I'd forgotten I also have my uncles, Jonya Juok, Chungura Chunga, Jonya Juok, Mantia Kanya, Erokamano. Now, I came to know Ishmael when I was a student at Chianda High School. One afternoon, somebody comes and I'm called to the gate. There is a visitor. So what does the visitor tell me? Your sister Margaret wants to see you tomorrow. My brother Tisi had joined me at Chianda. So I say, okay, let me go tomorrow. Gimok na ng'eyo ne nyaminwa bro tedo yo maka. Tan ka wuok abiro neno Margaret. Tawacho na nadhi semo Margaret ok tedo yoma. Gimomiyo nadhi timo ma Chianda ka ne kama licha ahinya. Tinde to uyo maber, tinde en mamoya. Tinde lamo ringa uyo maka. Pinya winjo ndasani okelo ka pi ng'eny uyo maka. Uyo mane kwadhi luok Chianda to ka bugdum tiduogo kilil moloka kanidhi. To koth ka chwe
kamolo wewe wimbi wadwa wuotho gotiendwa koro wacho nadhi nyiso nyaminwa na dware kamachielo kachopo adonje od Dibora to aneno ka wuoduyo ma wuod Katwenga biro to karange to semadwa sema nyaminwa chekura weyo awacho ni bwana ni okracha ahinya bwana ni aneno ka ng'ama smart ing'ene dichuo wadwoki pak ni ng'ama ber iwacho ni ok orach koro nang'eyo gimomiyo Margaret owuok Nairobi owinjre kod Ishmael nikech Ishmael en wuoyi ma smart an ema dabed smart moloyo pakuru ruoth bas adwa wacho ni we have had a very good relationship with Ishmael. Ishmael is not just my brother-in-law. He is a very great friend. When I was doing masters at Nairobi University, it is my sister Margaret and Ishmael who welcomed me. I will go to college, go back to Dandora, and so there was a very strong bond. When I became DO in Vihiga and Victor passed very highly, Victor was called to Kirinyaga High School. And my sister calls me and tells me, you know, Kirinyaga is very cold. This boy has done well. So I said, fine. So I went to talk to the principal of Vihiga High School, and Victor had very good marks. The principal had no problem. But even if he had, I was the DO, so he was still going to admit Victor anyway. When Fred passed his exams, again that time Chulaimbo High School was doing quite well. So we had no problem admitting Fred to Chulaimbo. Fred had done equally well. So this is a very strong family, very bright people. Makunangi gibanyaka ungejo Katwenga. Neri ekomo kepe wage nego mageri ekomo kakano ko kae. So I want to finish by saying awinjo ka jo Katwenga ko wacho ni disi kanye kalo mpaka to gie sani ta yie ngina ni territory maru to ntie kama benda dhi mako opakuru ruoth adwan mondo atie ka wacho niya kanyoro an kae nyan gi lek moro ing'en mo iko ni ma okelo Nelson Okelo koro abiro iko my nephew and I remember my late father koro kanyan kan kinyo kwa nindo nilisinzia kidogo nikaota koro adwa Ishmael mondo iwinj wachni maber nyaleko ka baba wuoyo koda owacho nana nyisi in nikech sani lit nitie kosekwe tipang maber ichak imed dhok alego manyaka kan nyako malich ok dhok moko manikelo moko magine dhok 10 ok inyal nyuomo go nyako ni bwana omiyo dhi ikri mondo ichak imed dhok wawinjre jo Katwenga ma nyako malich ahinya katieko. This is a very solemn occasion. We cannot talk about politics now, but I just want to mention about the 5th. We can no longer ask you for votes for Raila. Raila, we know you are going to vote for him. What we want to ask the church is just to pray. Jo kanisa un koro gimodong en lemo ni jakom. Jakom to sadhi luru Korintho, ariyo adek kanyo usom, uchak usom mariko, mondo jakom uchop maber, kiko chwany tiende, somi uru kata chapter kamanone gi Ayubcha. Jok manone go ng'anene, ililuongo nung'a. Wiya wil kod nyinge ga, jok manone go abro paro nyinge. Somuru muma mondo jakom odhi maber. To ka jakom osedhi, aneno ka biro yomo ka, to jiranga rango kung'e kata nanoru. To lingura linga chieng ma jakom osedonji State House ka uyudo kokelo DC yuechi State House kanyo kore ka chieng no ora jo Katwenga chieng no kubiro to an benda keto na dich nikech ing'eni State House kibiro dwara tibiro kod appointment okweuru gimago Nyasaye mondo ket neli kama ber. Thank you very much. Uwinjo wach jo Katwenga ni brain man kani ok en brain mo Katwenga ka.
odoko mna ni orwa to de wachwadi nyundo wan bende wagolo ni CV wa kaka chalo gi jok mosebeti koso kamano joka twenga tango nyora nani State House to wangeni State House to kama olo sekawe to wabiro mano to wabiro wadonjo through kamano wamiuru jo group mar Chandi Tok Chanda kindly step forward. Why are you waseti mabor suduru machiegni wadwaro ni mondo uwerno national anthem maru kaka group usedhi maber ok tango goru piny ero kama kunyalo wuoyo gi Kiswahili kunyalo wuoyo gi Kiingereza the better nyiuru koni nyiuru picha kao ne jo Kristo gi oganda duto mobiro konyo Margaret kowo nyathine amoso uno kweuru e nying Ruoth Yesu pagi wan wawuok e group mar Chandi Tok Chanda self help group wantie kod Margaret kendo en achiel kuomwa kendo en active member marwa emomiyo wachopo ka mondo waku kode lit ma entiere go Margaret watimo ni mos makende kaka group an machung' kan kaka jakom amoso uno kweuru Yesu pagi an bende kachung' ka Margaret Adundo en active member marwa e buchwa mar Chandi Tok Chanda koro an machung' kani an e jakom welfare koro ata kwayo mana mama Margaret wabiro mondo waku kodi ka achiel to kata gimosetimrego wakoni mana ni mondo ibed gi kwe magi gin kamoro amora to Nyasaye ema mondo imak motegno kawuono en ka kiny en kama chielo ero kamano Yakwa winje ure koso uno wacho jano kubadho uchanda utok chandwa gima chanda uchandi no badhi ang'o haya wasedhi mabor one towards the tail end of this program and kaka neno time we are safe with the time koro wadhi donjo kar family unless there is any group or any other person that has a very serious issue to put across. Mr. Diambo, can you read us the eulogy? He will take that opportunity also to call friends from Nairobi, friends of Nelson, friends of the family, his friends, their friends, and all friends. Koro chikuru itu. Jomane winjo dholuo sebedo kumong' ahinya. Koro idwa som Kisumu kaka tang' walok nugi dholuo onge e gik misomogo. Nikech ng'ama ondiko gini ema nyalo loke gi dholuo e gima oparo. Koro idwa som ka in gi ng'at manyalo lokoni to lokoni kachiel eulogy be nibet go e bathi kanyo. Asanteni sana. Karibu. Habari zenu. My name is Victor Odhiambo Adundo. I am the second born in the family. I'm a brother to Nelson Edwin Okello Adundo. I'll read his eulogy. Eulogy of the late Nelson Edwin Okello Adundo, fondly known also as Mzee, Musa, Nelly, or Jakababa. Birth family. The late Nelson Okello Adundo was born at Pumwani Maternity Hospital in Nairobi on the 31st January 1989 to Ishmael Adundo Obinja and Margaret Awino Okello of Rarieda East Uyoma, sub-county of Siaya County. He was the fourth born of 5 siblings, being William Okello Ohingo, myself Victor Gordon Odhiambo Adundo, Frederick Oduor Adundo, himself and our last born baby and daughter, Berry Lacheng Adundo. He closely interacted with, amongst others, his aunties, Mama Sarah Anyango Oluoch, Anna Adhiambo Okello, Josephine Okello, Roslyn Anyango, Eunice Akoth Otieno,
Janet Akoth, Jane Atieno, Eunice Anyango, Anne Mbuya, Sarah Akomo, and Judith Atieno. His uncles, Job Omondi, George Ochieng Okello DC, the late David Odhiambo, Moses Otieno, Wilson Otieno, Barak Aluma, the late Tom Iro, Walter Odede, Patrick Okoth, amongst others. His in-laws, Sheila Nailantei, Lilian Osebe Mogoi, Lucy Wahunduta, and Shirley Apondi. His nephews, Nigel Odhiambo, Neville Jr., Princely Okello Odhiambo, and Jibril Adundo Oduor, and niece Tatiana Awino Odhiambo. His cousins on the mom's side, the late Jacqueline Apondi, Baraka Kitsao, Ray Reeves and Kerry Nyawade, Edwin Owino, Stella Omondi, Nelson Okello, Sarah and Cynthia Omondi, Kevin Harrison Okello, Cheryl, Denzel, Ashley, and Cantrell Ochieng. Agnes, Ambrose, Morgan, and Nelson Okello, Beryl, Brenda, Shahida, Felix, Rachel, and Noela Otieno, Lynette Ouma, and Alan George Omondi. On the dad's side, there is Maureen, Harriet, Gordon, Linda, Nancy, Vivian, John, Jacob, Samuel, and Rennie. There is also Kenneth, Rennie Omondi, Dylan, and Elaine. Owino, there is Ochieng, Onyiso, and Wiki. Leslie and Maggie, Fanny, Ellie, and Regan. Elvis, Dorothy, Gordon, and Benjamin. Perpetua, Florence, Mercy, Juliet, Byron, and Joseph. Wycliffe Onyango, Boaz Aluma, Frederick Otien, Fidel Odhiambo, and Emmanuel Oduor. Nephews and nieces, Eugene Luther, Neville Aseka, and Zion Kitsao. Stephanie Anyango Nyawade, and Dylan Rigao. Melvin Baru Nyawade, Mirel Adhiambo, Lisa Akinyi, and Karina Achieng. Zuriel Achieng, Bryson Jacoyo, Evan Ben, and Ryan Otieno. Ariana Akoth, Shani Otieno, and Nicole Howie, and Hailey Ira. Church. He was a staunch Christian, well-raised, baptized on 24th December 1990 at St. Paul's, Ranalo SK Church, Chenda Parish, Siaya County, and he was confirmed with the promises made on his behalf at baptism, that is Anglican Catechism for confirmation, which took place on 6th June 2004, and St. Monica's SK Church, Dandora Parish, where he faithfully fellowshiped and worshipped until his unfortunate demise. School. Nelly School at New Testament Church of God Nursery School, Dandora. Joined Wangu Primary and Dandora Junior Schools for his primary education, and proceeded to Pehil High School, Awendo, for his secondary education. On completion, he successfully underwent ICT training at Nairobi Beat School of Design and obtained certificate in entrepreneurship, ICT and life skills, certificate in creative ICT and internet research, and diploma in intensive ICT training. I'll now proceed to career and work. Nelly was a charming, highly motivated and educated ICT expert with invaluable experience as a teacher at Nairobi Beats and in his career in web design, programming, branding, and content management system. On his unfortunate demise, he was in the employment of Fast Track Management Limited and had been seconded to Better Healthcare International industrial area as a production assistant in the factory. I'll proceed to his untimely demise. Nelly encountered a whirlwind accidental slip in industrial area, Makadara Railway grounds, in the evening of 16th February 2022 on his way back from work, badly injuring and fracturing his left hip. Fortunately, he was in the company of his best friends and colleagues, Alan Mugame and Jimmy Hamisi, who made timely arrangements for an emergency medical evacuation and intervention at Mama Lucy Kibaki General Hospital and notified his immediate brothers, Victor and Frederick. He was transferred to London Hospital, Pangani, and successfully operated on 19th February 2022. He was discharged on 23rd of February 2022 and reviewed on 9th March
March 2022. Sadly, he passed on in the morning of 30th March 2022 out of pulmonary embolism, which is a blood clot in the pulmonary artery from the lungs to the heart. And he passed on days to his final medical review, scheduled on 6th April 2022. I'll lastly go to about Nelly. Nelly was a very righteous, calm, helplessly affectionate, selfless, and a cheerful giver, jovial, ever smiley, lovely, and a polite gentleman, ever amiable and highly interactive, a good steward. Na sisi tumefarijika. Asante Mulu. Solomon Otieno. Oti. I'd also like to invite Gideon Oriedo, kindly. Gideon Oriedo, Wilson Kisanya, wherever you are, kindly. Time. I'll start with Felix. Felix is has been like a brother from another mother. We have worked with him in so many. My work has been his work, our family work has been his work, and maybe if you could say one or two things about Nelly. Asante Victor. Kwa majina ni Felix Chieng Wambani. Mzaliwa hapa Tusia, lakini pande ya Lego. Naomba radhi kwamba leo sitaweza kuongea. Nampatia Jim. Ulisikia jina yake kitajwa, yeye ndiye alisaidia Nelly hiyo siku yenye aliumia. So Jim. Kwa familia majina naitwa Jimmy Hamisi, mfanyakazi wa Fast Track na Beta Health International Limited. Nelly ni mfanyakazi mwenzetu ya kwamba ambao wametuacha kama sisi marafiki, imetuhuzunisha sana kwa kila mmoja wetu ambao tutaimuona tena kama marafiki pale kazini. So naambia wale marafiki ambao tumekuja kutoka kule Nairobi, asanteni sana kwa kujitolea mmoja wenu kufika mahali hapa kupiga mkono wa buheri kwa Nelson Okello, mpendwa wetu ambao amekuwa one of my jokers pale kazini. Ongeza kujua kama amekasirika unless wewe mwenyewe kuzane na yeye. Kwa yote naachia Mungu yote ambayo imetendeka, yetu ndiye anajua. Asanteni. Then I'll now invite Solomon Otieno. He has also been a dear friend and also family. We consider him as family because he has been part of us. Solomon, karibu. And then while I usher in Solomon Otieno, I'll also invite Regan and Engineer Vinny. Please make yourself available. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Solomon Otieno, natoka mji wa Seme Katieno. Hii familia, nikianza na mambo ya familia, tumekuwa family friends kwanza kutoka utotoni mpaka wakati tumefika wakati huu. Nikiongea kidogo juu ya Nelson kwa sababu nina huzuni kwa moyo, naweza shindwa kuongea zaidi. Nelson ni mtu alikuwa ukimkosea yeye anacheka. Nelson alikuwa na majina mengi. Alikuwa anaitwa Jakababa, alikuwa anaitwa Mzee, alikuwa anaitwa Mus. Hizo ni majina za utani zote tumekuwa tukiitana. Na kwa hayo yote tumekushitishwa sana na kifo cha Nelson, bali ni kuomba tu Mungu amsaidie na alaze roho yake mahali pema peponi. Asante.
Asante Solomon. I'll invite Mr. Kisanya. Maybe you have a word. Praise God. Msimama mbele yenu ni Wilson Kisanya Ade. Na nimekuja kama rafiki na kama pia kama familia. Nimejua hii familia for the longest time na wamekuwa nasi kila wakati. Kifo cha Nelly kimekuwa ni huzuni kwetu sana na hatujui kusema nini, lakini ya kumshukuru Mungu. Nakumbuka kitu moja about Nelly ni hakuwa mtu akasirika. Kila saa ni furaha. Naomba Mungu amjalie mahali penye yako. Asante. Asante kaka Willy. I'll now invite Gideon Oredo to come and have a word. He has also been part of our family, and baby DC, he was the one who was taking care of me while I was in Vihiga High School. So we have started this friendship from afar, and I'm grateful that he's also present and he also knew Nelly. And while I invite him, Engineer Vini from Malindi, please make your way forward, and also Regan from Dandora Church, who is the representative of St. Monica's SKA Church. Thank you. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Gideon Oredo, nikisimama hapa. I'm representing Oredo's family, which happens to be a close family friend through ADUNDO's link to this family. Tunasema pole kwa msiba wa Nelly. He was a jovial and warm guy, and remember we used to support the same team, Manchester United, and we could make a joke, and when Victor lashes at us, we could tell him stop. So we've lost a jovial guy, a warm guy, and tunasema pole kwa msiba. Miss sana, but go rest well, Nelly. And now I'll invite Regan from Dandora SK Church. Praise God. Praise God again. My name is Regan Ochieng. I'm from St. Monica Church, Dandora. Nelson was my friend. We grew up in St. Monica. I knew Nelson in church. We grew with him spiritually, with her sister Beryl and her brothers. Nelson was a very jovial person. Alikuwa mtu alikuwa na furaha saa yote. Nelson hata ukimchokoza ukimfanyia nini, alikuwa na smile. Hakuna kitu mbaya Nelson anaweza kujibu. He was a dear friend to us. Na sisi kama St. Monica tumekuwa tukiwa wadogo mpaka saa hii. We have never lost anyone ambaye tulikuwa nao tukiwa wadogo. Nelson is the first person amongst us to leave us akiwa mdogo sana. Na sisi tunasema roho yake tulie mahali pema peponi. Tulikuwa wengi sana, lakini sababu ilikuwa pia short notice na pia tuwezi question pia kenye Mungu alipanga. Kuna wale ambao tumetembea na wao wako pale. Please, if you are there, ulikuwa rafiki ya Nelson, St. Monica teens, tafadhali amka tu wave kidogo. Masi, Toto, amka tu wave ya watu kidogo tafadhali. Wherever you are, please, just wave. Asanteni sana. Kuna mtu anazoongea kitu kuhusu Nelson? Just a minute. Anybody? Masi? Toto? Toto, unaweza kuja kuongea Masi? Just a minute, please. Okay, wakikuja tunazoongea Nelson. Tulipata naye kanisani pale St. Monica. Kitu tulifanya tushikana na Nelson sana pale St. Monica SK Dandora. Pale Nelson alikuja, tulikuwa tunacheza mpira na Nelson. Mpira ilitushikanisha na Nelson sana, pamoja na pia Beryl. Mpira ilifanya tulikuwa pamoja tukiwa wadogo kwenda kanisa. Ile mpira tulikuwa tunacheza pale kanisani ilikuwa inaleta pamoja sisi kama mayouth. So hiyo kucheza mpira dili kanisani ilifanya tukiwa pamoja na Nelson. Hata ndio wakapi Masi kuja kidogo, kuja kidogo. Kwa majina naitwa Jacqueline Achino, wananijua kama Toto. St. Monica sote najua kama Toto. Nelson tumegrow naye tumetoka naye mbali, kutoka Sunday school tukaingia naye brigade, tukaenda naye teens, tukaingia youth, na bado tuko hapa.
as St. Monica. Pamoja na Berry tulikuwa nao wote, so mimi sina mengi ya kusema, but tumetoka mbali na Berry. Nasema pole kwa familia, friends and everyone. Tume lose. Yes, tulipart ways, watu wakagrow kila mtu, but still tuko pamoja as St. Monica's. Kenya naambia familia ni pole sana, mkue na moyo, indo njia. Nelson Sauchopo, inend kikwe usiepo, inend kikwe. As my sister said, may the soul of Nelson Adundo Okello rest in eternal peace. And to my dear mom and my sisters, we can't question God, mom. We can't question God, dad. Hii ni mpango ya Mungu. Chukua tu vile iko, mom. Sisi kama marafiki za Nelson, tuko hapa, tuko wengi sana. Na tuko hapa, tumefika mpaka hapa. Na tungependa hata through Frederick, sisi tuko wengi sana. Now we must remember Nelson here. Hata kama kuna, if you can organize a tournament in memory of Nelson, we will stand by you for this our brother to be remembered here. He was our brother, and we will stand by you, mom. In whatever thing, please make sure we are part and parcel of this family as friends of Nelson. May Nelson's soul rest in eternal peace. Mom, take heart. Dad, take heart. Be blessed. Asante sana. And as I come to the closing chapter of friend, Engineer Vinny, where are you? And as he comes, this has been a difficult year for us. Also last year was a difficult year for us. We lost friends, we lost our dear friends, either parents, siblings, and it has been hard to come to terms with their loss, but I thank God that friendship and love is what that has bound us. We walked with him when we were burying our late sister Jacqueline Apondo in Malindi last year, and he was there, also Lona and some other friends. And we also went to Lona's. He lost his dad, and like the pastor had said in the morning, the time and moment has come for us, and we did celebrate the life of Nelson. Maybe engineer can have one word or two. Thank you. Habari zenu nyote. Majina ni Vincent Mkoya, natoka Malindi, lakini mimi ni Mluya kutoka Budalangi. Sisikie Kiswahili kawachanganya. Nelson amekuwa rafiki yangu kwa muda mfupi. Tumejuana kupitia vita. Tumesoma naye chuo kikuu cha Moi. Yeye ni wakili, mimi ni engineer. Nashukuru rafiki wetu umeendelea kwa huo muda wote hadi leo. Na kupitia Victor ndo tumejuana na Nelson kwa huo muda mfupi. Kwa kijana mtulivu, hata katika maongezi hakuwa mtu wa kuongea sana. Hata katika mahali muko ungeweza kosa kumuona. Ni ya Mungu. Nasema Mungu uchukua lile wa jema, zuri, lenye linapendeza. Na ndio maana aliweza kumchagua yeye na hatuwezi mkashifu. Ni mapenzi yake na kunalo lenye alikuwa na nia yake. Kwa hivyo tamshukuru. Asante. Meshkuru. I will now want to introduce the other family to Nelly, because as you know, most of our time we spend with our work colleagues, and they are trying to become even more close than even our siblings and our dear parents. And I'll introduce Damaris from Fast Track, and then he's going to introduce his team, and they'll come forward. The team from Nelly's workplace, please come forward. Bwana Yesu asifiwe. Naomba munipungie mkono. Mimi nimetoka Central, kwa hivyo mtasikia Kiswahili yangu ikiyumba yumba. My name is Damaris Mwangi.
I work for Fast Track Management Consultants, and our client, Peter Healthcare. I have a team. I met Nelson through Frederick. Frederick has been a brother and a younger brother and a son. Na waitaga hawa ni watoto wangu kwa sababu mimi wananiita mama yao. I'm the HR supervisor wa hawa vijana hata Nelson kazini. Sina la kusema, we are saddened. I give the family our condolences from Better Healthcare and Fast Track. I have no words. We've lost a friend, I've lost a son. And one of my sons here will talk. May God give you strength, man. We are with you all here. Frederick, we are there. Habari zenu. Mimi kwa majina naitwa Ayub Obonyo Olunga. Tumetoka na HM Nairobi. And mimi kwangu binafsi naambia familia pole sana. And Nelson was my closest friend. Licha ya kwamba miaka yangu ni ya Nelson tofauti kidogo, but he was my friend. Kwa nini niseme Nelson alikuwa rafiki yangu mkubwa? Pale mahali alikuwa nafanya kazi na penye mimi nafanya kazi ni karibu sana. Na ni kijana ungemwambia Nelson, wakati kazi inaendelea, niangalilie naenda mahali narudi. Utarudi na upate amefanya vile ulimwagiza. So mami na dadi na washukuru kwa kulea mtoto ambaye alikuwa anajua discipline ni kitu gani. Hiyo miaka yote tumekaa na kijana Nairobi, hajawahi gombana na hawa watu mnaona hapa. He was an obedient guy. Sisi kama familia ya Nairobi tumepoteza mtu wa maana sana. Sina mengi, bali ni sote tujitie moyo sababu itatuchukua muda ndio tuweze kukubali kweli ilitendeka hivyo. Asanteni. Asanteni team. And then I now go into cousins of Nelly. There are a few who have been selected to give tribute, to pay some tribute to him. And I was here to present my other 3 siblings. And if the noise John. Can't say much about Nelly, I just go with the tribute. And it was a jotted down. So on behalf of Gordon is my elder brother. Then my immediate follower is Jacob. And then Samuel, last one. We are never ready to say a forever goodbye to our bro. You know, it's part of life. This day our hearts are heavy for losing not only a special being, but a close friend and cousin. As we deeply grieve your death, we celebrate your inspiring life in equal state. In life and in death, we love you. Our love to you is eternal, cousin. Rest in peace, Nelly. And I'll also invite John's elder sister, Marie, please. Nejo kanisa, family kodosiepe. Magoni erokamano kuom biro konyowa ko owadwa Nelly. To ante gi tribute na niluonga ni Morina Dhiambo. It's hard to comprehend your sudden demise. My heart is truly devastated and words fail me in expressing how I am. I feel void. My last moment with you was highly engaging, ending in a long conversation without knowing it was our last. Lala salama kaka, wapendwa zaidi tena sana. Asante. I'll invite Ashley, please. Hello, my name is Ashley, and I'm reading my sister's child, which was not able to make it today.
We are never ready to say goodbye forever, but that is a part of life. We will forever miss you, and you will always live in our hearts and the hearts of those you deeply touched. Sleep easy, dear cousin. I now call my brother, Alan George. Thank you. I'm Alan. Jojo Mondi, as have been said. Nelly was more than a brother, very close. We talked for quite a lot of times from the time he was involved in the accident. I will confine myself to the tribute that is already written here as a means of my final words and as a means of myself releasing him to just rest in eternal peace. Firstly, I thank Almighty God for your gift of brotherhood and love. I cherish the smiles, wise counsel, and refreshing hope you inspired in me, infused with a warm heart and an easy-going nature. A beautiful soul, a gentle spirit, and a compassionate heart you are. Long live the great memories you shared, forever in my heart. Rest well with the angels as we release you to eternal glory. May his soul rest in eternal peace. And then I also want to invite my one of my eldest brothers, Ray Nyawade. He has been very close to Nelly, and between us as a family in Nairobi, we are dedicated our time and spaces. At times I was busy, I was away in Nairobi, and my brother Ray will find a time and space, and he had his day with Nelly, and they were always faithful to each other. Sadly, on the day that he passed on, they were supposed to meet. Maybe can I welcome Ray Nyawade? Thank you. Nasalimia katika jina la Yesu. Kwa majina ni Ray Nyawade. Ray Okello Nyawade. I love that Okello name, by the way. By the auntie, mi bado ndio chief. I'm your father. Na nakupenda sana. So I have my tribute here, but I felt like I wanted to say one or two things. Yeah. Because Nelly alipoumia akapelekwa hospitali, for me nilikuwa naona ni kama ameanguka tu, sijui hipo nikafanya nini. Okay, let me talk in Kiswahili because I have friends from Nairobi and I hope that's okay. And tukaenda kumwona hospitali. Wafadhi alikuja, dada alikuja, katupata huko. Then from there, when Nelly was discharged from hospital, I promised myself that every single Friday I'll come and visit in the morning. Although Freddie, you're my witness, I only missed one Friday. And I used to come, and I do appreciate you, Fred, because Fred never used to open for me the door. He used to come and acknowledge me, Apochi. Na nakuja naingia. The last time nikikuja, thank you bro, ulinikaribisha vizuri sana. Tukaongea hapo, nilikuwa na feel want to acknowledge Philip Kagodo. Ako somewhere hapa. We love you. He's somewhere here. Atafikiri amechoka, drive kutoka Nairobi wapi, we acknowledge him. Na nikaenda tukakaa tukaongea na Freddy kwanza, Ray unataka nini? Kama nataka tu maji na nini. Then we went to the bedroom. Tukakaa na marehemu. We laughed a lot. We laughed a lot. Nikaona bro ameanza kuinua mguu hivi na hivi. And I felt so happy. But I think maybe God alinipenda sana because my hopes were so high. But anyway, hiyo tunaachia tu Mungu. So one thing I can say, this is my brother I loved so much. He's more than a brother, he's a friend. I appreciate him. Now natalala tu vizuri. So let me just do my tribute. Nelly, you're my brother, and I loved you so much. I never forget your big smile, but for now, I have to let you go. I will always love you, cherish you, dearly miss you. Safiri sana maka. And one thing I want to tell my brothers who are here, OKELLO,
bond that we have, it's so strong. At auntie, Mate, we have so much strong bond. Let's keep it that. And on that note of bond, we have arranged something in 2 or 3 weeks' time. We'll communicate with Ray, all our cousins. We have purpose to have a meeting. It has been long overdue. When we laid our elder sister Jackie in Malindi, we had purpose to have it last year, but we have been caught up with time. But today we have put a timeline of 2 to 3 weeks. I'll arrange with Ray. Ray will host us and let us do 1 or 2 things in remembrance of our late Jackie and now our late Nelson, our brother. I call him as Babu. That's a phone name that we have for him, and he's named after a famous person. And Boaz Aluma, please come. He's not only a brother, I can't say he's a friend, he's everything in one. Boaz. To the clergy, family, relatives, friends, and everyone present, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Boaz Aluma. I think I'm the remaining pillar. I was named after my grandfather, Boaz Agri Aluma. I behold all his names, Boaz Agri Aluma Babu. I learned in Chianda Bwana DC. Kwa staff room pale juu na kwa principal Boaz Agri Aluma ndio mimi nimepewa jina sasa. Sisi pia tuko learned hapo Yoma, si nyinyi peke yenu. Sawa? I have my siblings. Wycliffe, can you just wave? Our firstborn, I'm following him. Fred Kotieno, wherever you are. Simama uonekane. Ule ako na nywele zinakaa mopa. Huyo. Fidel Odhiambo, somewhere there. And Emmanuel Odwer. Thank you. Then I have my friends from Nairobi. Just stand up and wave up. My friends and my neighbors. Akina Vicky, Joni, Samu. Just stand up and wave up to the congregation. Thank you very much. I have my tribute. Known as farewell or goodbye. Gone before we knew it. Only God knows why. A million zillion times we will miss you. Cry we will. If love that we shared itself could have rescued you, you will be here with us. Sadly not. In life and in death, we dearly love and adore you. In our hearts, you hold a place no one else could fill. It broke our hearts to lose you, but I'm glad you left with part of us. We will meet again someday, I know in a better place. I thank God He made you our brother while you were here on earth. In Mayo Mood Chianda. Thank you, Boaz. I'll now go to family, immediate family. I'll invite my younger dear sister, Beryl Achieng. Adundo, please come. Praise God all. My name is Beryl Achieng Adundo. I'll first start with a tribute that I had wrote. Your thoughts while by me, crowding me with your deep, reassuring voice and the sparkle in your amazing eyes. The day I found you dead will forever be etched in my mind. It will remain a scar until my departure to your embracing warm heart, hands and hug. I dearly miss your beautiful smile and laughter. You guided my hand, mind and heart on earthly sojourn. I took it all in gracefully and graciously learned. But of all that escaped your teachings is how I'm to come to terms with your sudden loss and to let go of a charming you. I forever love you, even if you took a part of my heart with you. Go well, Jakababa. Rest well, Jakatwenga. Forever, my loving brother. The much I can say, watu kidogo wenye wametuzoea kwa familia. Me and Nelly were like twins, inseparable. Mali yuko, utaniona. And the thing that you will notice first with my brother was his smile. Then the other part was the jokes. My brother was a joker, a big one. But before you could see that joke, for him to be able to joke with you, ilibidi
inabidi kwanza amekuzoea, but mtu angemwona mara ya kwanza, people will say, na ule brother yako ni mpole, that was just his nature. But when you grew to know him, he was a joker. While growing up, there is a friend of his here. While we were traveling yesterday from Nairobi, he cracked a joke, and I remember the memories with my brother. Hawkins, wherever you are, please stand. Ndio yule pale. Hawkins na ndugu yangu wangekaa pamoja. They could roast you for days. Kama ungekuwa mtu wa kukasirika, you could not stay with them. Huyu anarusha, huyo mwingine anarusha. Regan, wherever you are, please stand and wave. While growing up, we grew up in St. Monica, SK, Dandora. Started at Sunday school, went to brigade, went to teens, and went to youth. Now here is the part where Regan plays in Millie's life. We used to play football. So Regan, Nelly could be on the same team. But anytime any of them alipata a pass, we would run. In layman football language, you call it duki. They could score that ball, you run away from it. They were that good. So Regan, seeing you, I really appreciate that. That means that you are a brother who stands through thick and thin. I also have my friends here, and I would like to acknowledge them. Teresa, wherever you are, please stand. Teresa, thank you sincerely. From the day you heard that I lost my brother, you've never left my side. And for that, I really do appreciate that. I also have a dear friend who I call Deski. Deski is a short term for deskmate. We were deskmates in high school, and we have grown, and the bond has been there since high school to now. Deski wangu, the way I normally call you, please stand. Ako wapi Simoni? Jessica. So I really like to say thank you. And there are also some few others. Elizabeth Nyaoke, wherever you're sitting, please stand and wave. We also schooled with her. There is another one, Christine Kisimba. There is the famous Toto, mwenye alikuwa hapa, Elias Jackie. You guys don't know how I appreciate this. I'm really thankful for your presence. When Nelly fell ill, it was worrying. There is no pain like seeing your own brother in pain, and there is nothing you can do. So while he was waiting for the surgery, the pain could get worse. Could tell me, sis, kwani hawezi nidunga kitu? And I told him, no, because you're going to theater. So it reached a point I told him, ukisikia uchungu sana, we finya mkono yangu. So we passed through that. A time I went to visit him. Akaniambia, hey sis, kwani kuna construction around here? I told him, why? Hey, kuna kelele, asubuhi mimi hushtuka tu katikati ya usiku. Then I have very weird dreams, sorry. So I had earphones in my handbag. I took the earphones out, gave it to him. I told him, I've been in the same bed like you. Chenye ilikuwa inanisaidia wakati usingizi ilikuwa inapotea, it is rumba. So give me your phone, let me download some rumba for you. Took his phone, downloaded the songs, and nikampatia earphones zangu. So while he was in hospital, tukangangana. There's a time he told me, hey sis, nasikia tu ni kama mimi ni mfungwa. Kamuza kwa nini? Mimi kukaa kwa hii bed ni ngumu. Niambia, yeah, I know. So the time we were discharged and went home, it was a huge relief. Nilisikia kama sasa roho yangu imetulia.
So we could talk on WhatsApp, chats, calls, and the first question I could ask him was, unasikia uchungu bado? And he said, no, sis. So when we went for a review, we were together with Frederick. So Frederick waited outside. Tulikuwa na yeye mahali amelala tungoja daktari. So there was also another patient who had gone through surgery. So they were just joking about everything that happened. So then he said, akini nimesikia nikana chukia Wednesday sis, namuza kwa nini? Hiyo ndo siku nilianguka. So when he passed on that Wednesday, it didn't click. After a while is when I sat down and I just talked to myself. Like, hey, uliniambia unachukia Wednesday. Why are you to leave me on that Wednesday? So wakati alitoka hospitali, my heart was at peace. I knew we will be okay. So him passing on was a shock. I was in denial. Maybe I'm still up. But now the only things that I have to say about him. The guy who is lying down there was a gentleman through and through. Mimi niko na hasira, that's ile hasira immediately. But there are some things he could talk me out of. Sis ungefanya hivi, ungefanya hivi. So to me I feel like I've lost a brother, a friend. So while he was still in hospital, I went with my other partner to introduce them officially. Brian, please stand and wave. So while you know sisters and brothers, utaenda introduce the person you're dating to your brothers and wait to see for a review. So later on, nikamuuliza, by the way, how did you find Brian? I was like, nimpoa. Hata it didn't sound awkward like it's the first time we're meeting. He's a friendly person. So Nelly left us. It is still painful. There are no words to describe the feeling. But I would like to thank Frederick. At his difficult times, you stood with him. Moments zingine singekuwa, but you were there. So to some point, I really don't know what you're going through, because you're the one who found him before we came. The only thing I can tell you, or the only thing that I can say, is I'm praying for you. It is very hard. To mom and dad, I really don't have the exact words to tell you, because this is a son that you lost. Mama, you called Nelly Baba now, meaning your dad. So at times I could remember the way you used to joke. Then Nelly says, Mama, ambia Beryl mimi ni baba yako, achani na mimi. So that was a famous joke around home. Dad, I really have no words to comfort you, because I knew the bond you had with Nelly, and the certain nicknames Chakababa, it originated from you. So to my parents and to my siblings, may the Lord give us strength. And to Nelly, rest in power, dear brother. And I'm remaining with 3 siblings, and then we close on our end before I transition to church and mom and dad. And I'll invite the choir to sing us one song, and then I proceed.
Dalama malo berneno, dalama malo joga, ana yuakni wonuganda, birom naitera dala, birom naruok, abiedala, birom na yesino, abiedala, abiedala, dala Jerusalem, birom naruok, abiedala. Enoko kaugari godom to ana yuakni wonoganda birom naitera dala birom naruok abiedala birom na Yesuna abiedala birom naruok abiedala dala Jerusalem birom naruok abiedala birom naruok abiedala Mwalo jogam to ana yuakni wono simbo birom naitera dala birom naruok abiedala birom na Yesuna birom naruok abiedala dala Jerusalem birom naruok birom na Yesuna abiedala birom naruok abiedala dala Nashukuru Mungu kwa
machanda, vile tono nero, wati machanda, ese jena dudo, alongo roda, kirona ero. Sawa toki machanda, vile tono nero, wati machanda, ese jena dudo, alongo roda, kirona ero. Kono simbo biro menero. Church, family and friends, allow me to acknowledge the presence of this Lydia Umbega advocate, Maureen Akumu advocate. Please feel welcome. Virginia Mukali Mutu also feel welcome. I truly appreciate you guys, and all I can say is thank you for standing with us, the family. Thank you. I'll now invite my dear brother, Frederick Odoro Adundo, and Jibril Adundo Oduor. Jibril, please come before Dad comes. Jibril had a tribute for Nelly. He's going to read it. My name is Jibril Adundo. Dear Uncle Nelson, I wish you are here now. I will miss you every day, and I will always keep you in my heart. You are always there for me. You are the best uncle in the world, Jibril. Thank you, Jibril. You can have a seat. I'll invite now my dear brother, Frederick Odoro Adundo. He's the one who was we were notified, the two of us, almost simultaneously. I was in the gym. I could not pick up the call. And when I returned the message from Jimmy, I found my brother had responded to Mama Lucy. And we as a family, even as Ray Nyawad has always told you, as to say many thanks. You were there for him as mom and dad, and you are there also to him as our siblings. You carried the weight of Christ, you carried the weight of selflessness, and you dedicated yourself every day in and out. There was not even a single day that you could not walk down those stairs to receive your friends. You used to receive your friends downstairs, and you welcome them to Nelly with open hearts, with open hugs and a smile. And I know in his closing stages, you are very close. Like he was also close to me. And mine is to basically say asante, because there's no, whether it's gold, silver, or dollars, there's nothing that I can give you
to count for the invaluable support you gave my brother. Thank you. Please come. Good afternoon. My name is Frederick ADUNDO, and I'm saddened standing here today, to mourn the passing of my brother Nelly. Nelly was not only my brother. I never considered him more of a brother because we had an in thing with him. Our talks were always deep, He shared my successes and my failures, same way I shared his successes and failures. And most of the time we used to sit down, talk, brainstorm, think things through, And every step I made, be it positive, he was always there telling me, bro, possible. And each and every plan that I made, he was always there. And he knew why he was always there. Because he knew there is no hakuna wakati wote liwe liwalo that ningemwacha nyuma. Any step I made was also a step he made. So when I'm seeing him there, I know I've lost a best friend because he was my best friend. There is nothing in my life that Nelly doesn't know. We shared everything, he knew everything. My pains, his pains. My success stories, his success stories, laugh together. And when things were hard, he always humbled me with one thing. Bro, itakuwa sawa. So when I look at Jibril is my son. This is someone that Nelly loved so dear that tukiwa hapa nyumbani hapo Shago, whenever Jibril was not on my side, the only other place you will find him ni akiwa kando ya Nelson. And the day that Nelson passed, on that particular morning, they were supposed, and he was really looking forward for the day. I even remember a day before he asked me, bro, Jib bado anakuja? And I told him, yes, Jib atakuwa hapo asubuhi na mapema. One thing I want you to know, bro, is that I'm very proud of you. Since the day he left us, I've been hearing stories from his workmates, colleagues, friends, and it has really humbled me because there are those moments that he will come and tell me that, hey bro, something is not good. I'm thinking ABCD, even. And at times I could give him counsel on how to go about life and how to go about work issues, stress issues, And while I was receiving his friends who came by, and only realized actually he was implementing whatever thing that I was telling him. So you bro, just know that I'm really proud of you. Very proud, very proud. And even on that particular day that he called me crying, and telling me, bro, nimeumia. He's one person who normally likes, loves, not even like, he loves riding bicycle. So akienda kazi saa zingine alikuwa anaenda na hiyo baiskeli yake.
And on that particular day, akinipigia akiniambia, bro, nimeumia. It was very late in the evening, around 6. The one thing that I did was to rush to his room and confirm whether the bicycle was there or not, because what clicked my mind is that maybe amepata ajali na baiskeli, maybe gari imemgonga or something. So nikimwambia hebu ngoja kidogo, kurush to his room, nikaona baiskeli and I kind of felt relieved and I asked him, nini ni mbaya? Kaniambia nimeumia na siwezi tembea. So from his friends who organized that is Alan and Jimmy, they did whatever they did and I'm thankful for that. So when I rushed to Mama Lucy, I was in the company of a lady who is somewhere here with the name of Kate. He has played a big role in also helping Nelly, you know, because he was also there since that very same day. And I remember her telling me, will you manage? And I told her, I even don't know the situation or even the scenario, you know. So when I reached Mama Lucy and I actually saw Nelly sitting in a wheelbarrow, not wheelbarrow, a wheelchair. He was deeply in pain and he was even crying. So hata nikianza kumshughulikia, tukienda kwa x-ray, akisimama alikuwa anatetemeka. Angesimama peke yake and I had kumshikilia kwa mgongo ndo asimame apigwe x-ray. Na vile alikuwa anatetemeka ilikuwa inanihuzunisha. I even remember kuna hapo tu bado the same day tukiwa Mama Lucy akipelekwa kuona those specialists wenye deal na bones, wakijaribu kuanza ku straighten up the bone. I could not bear the pain seeing him cry. Hapo chini hakuna Kenya naweza fanya. And I had to toka nje kidogo and I distract myself by calling dad. So nikirudi nikisikia bado ako in pain, nilipotelewa hata na nguvu. So to cut the story short, just know that I love you. I will always love you. You will always have a special place in my heart. So I can read the tribute maybe perhaps that I wrote on. Greetings, bro. I hope you are resting well and easy with the angels. Deeply hurts considering an earthly sojourn or a walk without you. Despite our shared plans in abundance, the incredibly achieved successes and attendance joys, the inevitable humbling failures and treasured painful lessons and insights, forever in our hearts, mind and lives. I'm thankful for your honor in my caring and providing for you in the recent difficult times. Go well, bro. Dearly missed though, but it is and it shall be well. In all, I thank God for the 33 years that He has enabled me and Nelly to be together till His demise. So we'll still praise you, Lord, the Almighty, and pray that you open all the ways for Him and that He lays in eternal peace. Thank you, bro. I'll call, before I call my family, Brian, Wanyama, tell mom and dad, tunasema asante sana. We have known you for a short duration, but all we have seen is love, understanding, and even though there might be a difference here or there, we look into it, we'll build into it, and you are welcome to the family and we'll grow together. Feel welcome, and when you see mom and dad, mwambie asanteni for coming and standing with us. They are not able to be here with us, but Brian is here representing them. I'll ask Lillian to come, Princely, Tatiana. So before me is Mama Princely.
Princely is she's called Lilian Mogoyo Sebe. She's also an advocate. She's a prosecutor in Naivasha. Princely Okello is my eldest son. And then there is my lovely daughter, Tatiana Awino Odhiambo. I'll start with Tatiana had a tribute to read for our dearly departed brother, Nelson. Tatiana, karibu. Hi, Uncle Nelly. We were to meet suddenly. I know you were not with us, but I just wanted to meet you once and again, but you were gone. I was very sad. I will miss you. Rest in peace, Tatiana. Thank you, Tatiana. Princely also had a tribute to Nelly, and as my dear brother has said, I was home before Nelly passed, and I was meant to go back home on the day Nelly passed away, but my heart was troubled, and we had some small disagreement with Dad, but Dad told me that from today, know that if anything were to happen in this house, take charge without any question. And I believe it was a way of Nelly inviting us to come and see him off and to sign him off. And on that day, they were supposed to go to meet Nelly, but they had missed swimming, and Beryl had taken care of them. And while taking care of them, they were conversing with Nelly. So Nelly was happy to hear his nephews and niece enjoying and swimming, and they shared pictures and videos with Beryl. So he's still, Jibril, he may not have seen you, but he was with you in spirit, and he loves you. Princely, say a word. My name is Princely Okello. Dear Uncle Nelly, you have been the best uncle any child could ever ask for. You were charming and funny to be with, who deeply loved me with all your heart. I will always cherish the moments we had together, even if few. I love you, and I wish God will have given you a second chance. Silver or gold, nothing can replace the love you had for us. Fare thee well, Uncle Nelly, and may you dance with the angels in heaven. I miss you a lot. Rest well, Nelly. Thank you, and you can have a seat. I'll also read a message from dear one. She's in Egypt on her way to Denmark for studies. She met also Nelly in his sick bed, and she was also shocked to learn of Nelly's demise. She's called Wahoo. I'll read it briefly. I go into my tribute, and then I now introduce my brother, William Okello, and his family. And then I'll ask Jack to introduce provincial administration and the leadership of the area, and then we transition to the church. So I'll read Wahoo's tribute. This is what she wrote. Nelly, you left us without warning, not even a goodbye. When you left, a part of us died. We cannot stop asking why. Your untimely death was a blow to us, thrown many of us into pain and gloom, leaving a vacuum that will not be filled. Despite being in deep pain, I do not take the moment we shared in that hospital bed for granted or for a moment. The moment was beyond measure, and little did I know it will be our last. Neither did we see it coming. I thank God for the time He gave you to us and a chance to meet you in person. I know your star is still shining, and how I wish you were among us right now. But then again, you are, because you are living in us through faith and love and watching over us until we find our place in the sky, unwinding in the circle of life. You are following the path God laid for you as you took His hand when you heard His call. God broke our hearts, but we believe the heavens gained an angel you are. Isaiah 57:1-2. Good people pass away. The godly often die before their time.
but no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. For those who follow the godly paths will rest in peace when they die. We loved you, and we still do. You will be dearly missed. Rest in eternal peace. You will be forever in our hearts. Long live your memory, Nelly. Before I read my tribute, I want to say a few words regarding Nelly. Most of my friends think that I have a beautiful smile. I'll say no, because we had one that was beautiful in day, in out. It was a hug that you felt like it was embracing you. It was a deep hug, and even when you are a troubled spirit, either out of want of understanding or from troubles of life, because at times you undergo so much pressures of life, meeting deadlines, unmet expectations. At times you don't even know who you are as a person. At times you even doubt your existence on this earth, and you even doubt the reason and your purpose. But Nelly stood for us. He was a pillar amongst our family. So whenever you are trouble, you look at him and you basically say, yeah, I'm seeing Jakababa. And then you'll say, hey, Vicky, auntie, what is it? So we had a close relationship with Nelly. And out of our engagement in our careers, at times you find yourself, you have drifted away from family. You have drifted away from the emotions that count, but Nelly was one person who was true to his word. He was a gentleman, he was polite, kind, and ever thoughtful of us as a family. So I'd call his visits as random. Even the days we celebrated big occasions like his birthday, the day we celebrated Happy New Year's, the way we were with him in December, the way we were also with him on those special moments of us, either to celebrate a milestone here or there. It was never planned and it was random, because you'll just pop in my life and say, hey, I've not heard from you in a month, I've not heard from you in a week, I've not heard from you in a day or even in hours, and I will want to know how my dear brother is, how you are going, and the first thing that you'll ask me, how is Princely, how is Tatiana? And that's how he loved them and he cared for them. And then even when I was at home, he was asking me, I've not met Jib for a while. I was with him at home. I know it is just recent. How is Jib going? So I told him that the good news, I'll come with Jib to see you. And he was very happy, and he was waiting for them to have a moment with them, because they had not seen him in hospital. And now they had a chance to see him at home. So that was Nelly for us. And the bond that we had was very deep. Ray will call him Nelly. I will call him either Jachianda or Jakababa. Freddy will call him bro. Beryl had his own word. Mom had Jakababa, ama Baba na. Daddy had Jakababa, or he will call him Daddy or Nelly. We had our special ways with him, and he closely intertwined us. He supported us in everything that we did, and he was such a close confidant that whatever you shared with him, you not even utter a whisper to either mom, dad, or our fellow siblings. He might have been very close to Freddy, but not a word was spoken out of context. You'll basically say things are tough, but we'll overcome. So when he had this accident, he tried to reach me. I was in the gym, I could not. But they managed to get Freddy. So when I went to the hospital to see him, he was in pain, and he wanted to explain himself why he was in hospital bed. So I told him, Jakababa, the energy that you want to explain yourself, I want you to look at yourself, rebuild yourself, and work in improving your health, and we will be happy. Things happen. It might be minor, however minor it is. You might have been careful to maybe avoid the step that made you fall, but that is the way of life. So at times he was kind of, I'll not say depressed, at times he was worried that he was not going to make it out of surgery, and that he was saying that if anything were to happen to us, to me, you know, you guys, I love you. I've always been there for you, and you have always been there for us. You have been like a mom and dad. You just continue. And Freddy has also been there for me.
So whatever happens to me, just tell them, tell mom, tell dad, tell Freddy that I've said thank you. So I just told him no, I can't, now that you are scheduled for surgeries, you can't tell me a goodbye, and I want you to make to me a promise. And he asked me what promise, and then I reminded him, you know, Nelly, when you came home, you said we had a beautiful home. And I told him, you know, dad will come, but I don't want mom to meet you in bed or at home recovery. I want you to gain strength so that you can now come and meet mom at your beautiful home. Because where we stand, this is Nelly's home. He's the last born in the family, so this is his home. So I just told him no. And when he pressed to explain it further, I told him, you know, you bear a name that has Okello. You bear a name that your mom loves so dearly. You bear a name that dad loves so dearly. So I told him, you know, in battles, we don't choose the battles to fight. We find ourselves in those battles and war zones, and what makes us true heroes and heroines is the act of candor, the act of bravery, the act of bravado that we stood. So I told him, look me into the eye and tell me you are going to make it. And he said, yes, I'll make it. And I really thank God because he granted our request, and our request he granted it twice. Our lovely God was able to walk through him. And during this moment, you know, from December, he mostly appeared like Christ-like, like angelic. Now, in retrospect, the words that he uttered to us, he was saying a goodbye in his special way. Because at times you'll ask me, you know, I've interacted with the ABCD, he has asked for ABCD, but I find it in pain to explain myself in bed when somebody has an energy to come and see me, or when somebody has to wherever and etc. And at times you'll ask me, Victor, this was my day, this is what I did, and in the process I felt that there's a negative energy that came from a particular direction, and you'll ask me, did I do wrong? Did I do right? Because I knew Nelly as a dear brother who always lived on righteous end. He never wanted to disturb people. He never wanted also to annoy God. He also never wanted to annoy any relations and friends. And he stood for what he is. And I really thank even the closure that I wanted from him. I've also gained it from friends, from the things that we taught. There were some that were taught by him. And indeed, if you listen to their tributes, to their daily word and encouragement, and even if you look at his Facebook profile, you're like, wow, this was a true gentleman. So we release him. Nelly, we release you. God gave you to us for 33 years. 33 years of solid brotherhood. You have made us strong. You have shared even in death. The bond grows. And we are now glad that you are going to watch over us with Jackie. And we are going to fulfill whatever you stood for in this earth. And to shine your light brighter and brighter. And I also thank God. He gave us our prayer. You underwent surgery successfully. We took you home, but he found heavens to be a better home for you. And I know you are resting well in peace. I'll read the tribute. Nelly, Musa, Mzee, Jakababa, how I dearly miss uttering you, evoking the broad smiles and hearty laughs. Auntie Vicky, you'll ever respond, even in great pain. My pillar, my ever-loving and calming random drop, ever in my storms of life and in my cheers. I'm glad I returned in kind and stride your extended help, comfort, love and friendship on your hospital and deathbed. How close and deep we became. Little did I know you are leaving us for eternal rest. In retrospect now, I know. Angelic you are, in constantly seeking me out, in righteousness and understanding, ever forgiving and repenting before we signed off. For you forgave all who wronged you, or asked for understanding and repentance from those you felt you had wronged, regardless of the true circumstance. Ever righteous, I release you. The closure you badly craved to pass, I received it gladly through your friends. A task well executed. Bravo. It's a honor. I'm grateful to you and Almighty in sending you off, however painful it is. Thanks for the incredible brotherhood and friendship. Ningikwe Jakababa. Friends forever, forever grateful. Love
I love you, our own Nelly. Iwe ya maliti yawa, lakini yote ni ya Mungu. I now invite my elder brother, William OKELLO, and Sheila. Please come forth with your family. Before we now transit to the local provincial administration and leadership. The church and congregation, good afternoon. I would like to introduce my family first. God is good and all the time. I don't know what to say. First, I'm grateful to God for the gift of life and for the gift of Nelson. My name is Sheila Neilante. I come from Loitoktok, Kajiado, but now my home is here, and I know I am welcome. I first want to pass my sincere condolences from my family from Loitoktok, Kajiado. They were not able to make it here because of some circumstances, but they are with us in prayers. To Mom and Dad, they have sent me their condolences. Before I read my tribute, I'll talk about Nelly. I knew Nelly since 2014 when I was studying from my husband, William. We could meet in Kajiado several times. We could talk. We could share some moments. He could encourage me. Whenever sometimes I'm down, we could chat, we could talk. And the day before Nelly died, we also chatted. And I asked Nelly, how is the going? He told me, I'm very okay, don't worry, I'm very much okay. But I knew something was wrong because I was just feeling, whenever I asked Nelly, how are you going? I'm just okay. But I continued praying for him. So whenever my husband told me, William, Nelly is no more, I was shocked. How can I talk to someone just yesterday and today is no more? But we cannot question God. God has answers for everything, and we appreciate for that. So to my brother Nelly, I don't know what I can say, but I love you so much. You welcomed me in the family, you could talk to me, you could encourage me, all that. I appreciate you. So I'll go ahead and read my tribute. I am shattered at a loss of word to describe the pain I felt, left with no chance of a goodbye. You are big-hearted, joyful, and full-heartedly laughter, enlightening family, friends, and community. My ever-loving, dearest, caring, a confidant, and friend. I love you. Even though I won't see you, forever will be in our hearts, thought, and incredible memories we had. I pray to God to open the gates of heaven to you. I know you are happy and at peace. Till we meet again, brother-in-law. May the good Lord rest your soul in peace. Okay, this is my tribute. My love to you is indescribable. You touched our lives in every special way, creating fond memories lasting forever. Life is like a flower, blooms then with us. At times, like a bulb, flickering on and off. But your light will always shine in us. You left without farewell, a goodbye, only God knows why. We miss you and will forever miss you. In life and death, we love you, all
although our hearts shattered on losing you, a part of which you sadly left with, you are in a better place. I thank God made you my brother. Eternal loved, rest in peace, Mzee. I would like to tell my mom and dad plus my family that God will give you comfort at this trying moment. Was needed, and we have took it all in good stead, and we are really grateful, and may God also bless you as you continue to console the ones who are also in difficult circumstances that we have found ourselves. Thirdly, I also want to thank SK Ranalo. They have stood with my parents, and through your prayers, through your comfort, and through your friendship, they have been able to be with us here. They have also been able to come to terms with the sudden demise of our brother. I would also like to thank Mom and Dad. Indeed, you raised a true gentleman, because your works, your pains, your sacrifices, your efforts have not been in vain. Because today, at least Nelly stands as a sign of greatness that you are. I'd also like to thank family, relatives, friends from Nairobi, friends from Dandora, colleagues from his workplace, that is Better Healthcare, and Fast Track Management, the Dandora community. And I would also wish to also thank the friends and relatives from around. You have contributed in one way or another, and our words cannot be enough. May God increase your provisions, increase your strength, and increase your wisdom, so that you are able to deliver His message to those who are grieving and in difficult times. And lastly, if you shared a word with Nelly, either in his hospital bed, in his deathbed, and if you also shared a gift with him, we say on his behalf, thank you, because every effort you made, every sacrifice you made, you have brought us closer to this day, because we celebrate your friendship and you have assisted us in bringing him home. And all I can say, asanteni na Mungu awabariki. I now pass it to my MC, to the Master of Ceremony, to introduce the local leadership and provincial administration. Thank you once more. Na tumesema asanteni, erokamano, and may the good Lord be with you, and may you never lack any provision in your life. And our prayers are also with you. And today it is our turn as a family. Tomorrow, if it happens to you, we'll still come and celebrate the lives of departed ones. So don't be embarrassed. We will always come, and we will always be there for you. Thank you. God bless you. Thank you, Fred. Oh, thank you, Victor. Okupamne Victor yao. That was a high voltage session. OKELLO benavera de nene. Nyakawalo rugini kuso kamana. Koro angeo ni oganda wa majoka nyanam. Kisungu kura ungao malainya. Kuso kamana. Jomoko gik moko kalo negi. Koro wane enyasi mugik mar program ni have been guided again. Because nganyna jodolo bet ka menga ka ji wuoyo ka gilinga girito to ken gima ber ga ahinya. Onego kar loka ka jodolo chaki otal nyasi mar lemo ai koro ji owuotoke. Because time magikawo ka gibet ka utu kalo kuchiko komuchiko cha gino ke time momigi mar chung. Koro kik wakawo ga time jodolo mang'eny ahinya. Wamigi time moromre kodgi mondo gitanwa nyasi kaka owinjore. Adwaro wacho ni tension moro ne nitiere, nawinjo ka padri nyowachonwa e kanisa weche mag siasa madhi mbele. Ok wagomb ni mondo koko bedie. Kwe mwadwaro e kor gweng', kendo kwe onego bed kwe makende. Nikech gie sama wuoye ni nomination mar ODM notimre. E Kenya mzima wang'eyo ni onge ng'ama osami certificate. To maru manothuyo mani. Ang'o matimre?
ma en ka gimoro matin to koko oidho malo moloyo gimoro amora. Ka jomo mi nyaka direct ticket ema pok oyudo, to maru manothoyo man nochiw nade ma unugo e koko. Awinjo kudhi nyaka redio e gik manono maonge tiende. Warit time kochopo moimia mugo e koko. Waberu joma beyo, watimru gik moko kaka owinjore e yo makare. Time kochopo wadok mana campaign kaka ne wantie cha. To moko makelo tungni e kor gwenge wayo. Mar ariyo ne jogo ma riembo bodaboda. Aparo ni nyocha nwawuoyo wawinjore kodu nitie gima sirikal oketo ma nyaka otim between now gi dwe mar 6. En registration mondo mi ubed gi driving license munyalo tiyogo kuriembo apikogo. En condition ni ng'ama ok otime by that deadline ok biro yiene mondo ubed gi gik madwarego. Jadolo adak kwa idak achiel mondo ami mheshimiwa Kowi awawinjre nyoro kendo ni wacho ni onge siasa. Adwa nolernu ni gik miwachogo ok ni kare. Akwayi owadwa ni kibiro to dakika achiel kata Ismail ne jodolo mawa mar kanisa wa mar ACK St. Peter's Parish Ranalo. Ne wuodo wadwa makoro masiro gore dalane Jaduong' Ismail gi Minot. Ne jodala waduto wede gosiepe mobiro. Ana biro mna ywak kama. Achwero ng'amna pi wang'a kacha nikech tho japar nenga ji gik moko. An be kinde moro chien kanyo wuoda mane jahigni karibu 28 bende nonindo kama. Ka ng'ama tie ng'ato tho to iywago ng'atno to iywago mari be uparoni. Koro miyo jakomera e kaka giyudo ji. Gini ok nyal yudo ng'ama ok onyuol. Gini en mana mar ng'at ma Nyasaye omiyo nyathi. Omiyo kawe kaka Nyasaye motimo tichne. And in fact it should even make you to move closer to God. Adwa tieko kawacho ni kaka chief marwa wacho weche mang'eny jakel nga koko kata kuonde ma ji odakie. Ane dalana I have my right to timo gima nyalo timo. Nyaka ncha wae nomination umula ywe dalana kanyo. Achiemo. To un be wuok oko ugaga koko mang'eny. Koko nok dhi konyo nikech gimu nyalo loko bende onge. Kata nomolo gima nyalo loko bende onge. Adwa mna kwayo ni mondo wabed gi kwe nikech kwachako kama tiyudo ka gini oa kuom molo sani kora winjo kodonjo kata kuom tiende. Kia ka onge ng'ane to onge tiende. Mago gik ma wakalo ni mago koro kik onego watim e ngimawa. Nikech sama leadership ni thurwa kani to moloyo ka entie machiegni kodwa. To en konyruok kendo en kwe ne wan. Adwa kwaya ni kik uketi nuondera ahinya. Ok ondere. Nyasaye mong'eyo who the leader will be. Kata koko ok nyal miyo ng'ato bed a leader. Jaduong' ok daher ni maka. Awinjo ni unomiyo koda thuolo mar mako ng'ama romo kata gomolo kama. To akwayo ni kantie weche moko to luong jowetewa in leadership mondo ubed go mondo umigi direction mondo ging'e ni piny ok rom ga nungone kaka gidwa romeni. Mondo wabed gi kwe, jok mwadwa rito gogo bobed gi kwe. Ka chieng' moro ochopo kamigoe kura nogaga maler to wanayud the leadership ma Nyasaye omiyowa. Ang'e ni Nyasaye biro miyowa the leadership to wan kendwa to ok dwa chiw leadership. Otamrenga. Erokamano ahinya wuora. Erokamano. Adwaro ni mondo aduok gini ne jodolo
Tadwaro kwayo bende. Ne wan ka gotieno to kwe ne nitie. To vijendewa ma wanyuolo samoro ok bed ga joma beyo ahinya. Compound ni ne duong', tiyudo ka gin gibet ei bungu kucho, koro gima gitimo kuno be wuoro ni en ang'o. Puonjeuru nyithindewagi sama gin e holiday ni, bende wang'iye kaka giwuotho, kaka ginindo, nikech nyathi nyalo hinyre oko gotieno. An awuok dalana, abiro tawinjo ka moko go mbaka ka gichokre ji mohawo 10, nyithi skul te. Gikoni koni ema dang' ok wayude e saoni, ni ndara kuche mojalawo waga. Giwacho to gin e tienda, koro be iwanda ni to koro kune madalana nitie to kure ma onego bed ni giwuothe. Koro wagine wawuoye kodgi, nikech style ma giringo go kata ma gidonje bungu cha ng'ato nyagore kata kor yien mahinyre, nikech mana toch momenyo wang'e. Wawuo kodgi, wang'eyo ni jo klas 8 be nyotimo penj mar results oseduogo. Wang'eyo kuma nyithindo manotimo penj gi nitie, mondo ka chopo time ma wadwa ni gidonje form 1 to kik ji chak lawre kor gweng' ka. To adwa miyo warning ng'ama run this public address. This public address osamiyowa problem as administration. Makendo nitie jowadwa man gi shida nikech gik magitimo tok ka wasekopo, kaka kawuono wadakawo Nelson. Awakwayo ni kutieko, wauwe mana taya kaliel, to wating' gigi wadwoke e ot kuma nokan gie. Mar koko magotieno cha kik bedie. Erokamano. Nalo mantie wachung'uru malo mondo wafwa. Jora nalo waula ahinya. Amen, amen. God bless you. Wadwaro bende mondo wago erokamano ne synod member mantie ka. Synod member. Aneno mama. Yes, thank you. Wadwa watusalimie kwa hewa. Erokamano wantie gi japuonj Herin, japuonj Alice gi japuonj Jack. Wan kod evangelist marwa mar St. Paul's Memorial Parish, evangelist Analen Parish. Erokamano. Thank you so much, evangelist. At the same time, adwani mondo we acknowledge the presence mar Compassion Project. Nyaminwa Margaret is also a leader there, and I want to request Sylvester or somebody may come just to say a word. A representative may come to say a word. Oh, we have chair, Mr. Christopher, Dr. Christopher Dhola. Karibu. On behalf of Children Ministry, St. Paul's Ranalo Memorial, the beneficiaries, that's our children, over 300 that are under our care, under the treasurer, Mama Margaret, we do relay our sincere condolence unto the family and to ADUNDO for being with us all the time, despite of all the difficulties they have been undergoing. When there was sickness, we didn't know. Mom was very gentle serving our children. With so many checks to be signed, verified by our able treasurer, we saw the love. The love that you gave to Nelson is the same love you are giving to our children. Wow, actually the entire family, Nyasai Madigwedu for that good love. One give the team here, we have our patron under Children Ministry, the Venerable. We have our project director and the team. Just come and wave. Just wave. That is the staff. We have the management. The management under the welfare department, we have Jadung Simon Okodi taking lead. And
we thank everybody for coming to be with us as we bear with our mom. Mom, take courage. Hera mineno kinyiso nyithindo timo tijegi makata ne tho nitiere podi sign check until yesterday. Sibling, that is a great mother. Let Nelson rest in peace. Thank you. Mouse okni active ministry but Nyasaye pod omiyo gi ngima kwere na jaduong' Reverend Apollo Onyango Juma bimose family mar Ismail, osiepe kod wede, amosu no kweuru. Yesu pake joma pako ruoth. An iluonga ni Reverend retired James Apollo Onyango. Kendo an ng'ama okuomo hero ruoth Nyasaye. To adwa kawo thuolo ni makende mondo agone Ismail mos ahinya. An gi family na. Ismail wachako godo chon, wasomo kanyachiel Kisumu Technical. To mathoth ahinya wuon Ismail omedo taya ahinya nikech wuon Ismail gi wuonwa ne gin osiepe. To manyalo paro maber ahinya, wuon Ismail ne chiwaga kogwen ahinya kwadhi. Omiyo wabedo close. Kaw mos bende moa kuom Nyataita. Ng'en Nyasaye mondo mi uteke kinde machalo kama. Ero kamano. Bende wadwa ni wakaw thuolo ni mondo we acknowledge the presence mar Baba Venerable Walter Bino mabende ni kodwa kae. Ero kamano e kinde gi duto te wagonu ero kamano. An iluonga ni Reverend Captain Charles Odero Nyang'oro. Kristo Yesu en jawarna. Wachunguru malo waduto te wasebet ahinya. Tusimame juu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mondo wawer 180 kod adek. Kwaya yawa. Ng'ama otho ema osetho, to ng'ama ngima kobet abeta. Jogo mane osiptal akani biro wacho nang'o. In ma Nyasaye omi ngima, wadwa miyo nying Nyasaye duong'. Mana kikia Nyasaye mimiyo duong' no. Areto ka wuotho eyo madhi malo ndalo duto kalamo pile mondo ruoth oting'a malo moloyo. Ruoth ting'a malo mondo achung' ka iye wecheni duto meting'a malo moloyo. Abed kapako in pile, chunya ogom siko e piny kama chich gi luoro nitie. To adwaro loyo gi te ema lami ting'a malo. Ruoth ting'a malo mondo achung' ka iye wecheni duto. Ruodhwa meting'a malo moloyo. Ngimana abed kapako in pile. Adwaro loyo gik me piny ma Saitani tiwondago. Loch mwaloyo go piny en yie geno nani kuom in pile. Ruoth ting'a malo
abed kapako in pile, adwaro bedo motegno nyaka ane morie polo, emomiyo podalamo ruoth ting'a malo moloyo, ruoth ting'a malo monda chung' ka yie wecheni duto med ting'a malo moloyo, abed kapako in pile. Wuonwa kendo Nyasachwa, in Nyasaye mane nitie kapok wabetie, kata kinde ma wanie piny ka wanie bwo loch mari, to kata kinde mwawere kod jowetewa gosiepewa e piny ka to wabiro mna iri. Wan ka mondo wagoni erokamano kuom ngima mar nyathiwa Nelly ma isekawo mondo obi oywe kodi. Wabiro mondo wahore kendo wabiro mondo watiegre e weche mag ngima ma nyaka chieng' mane isingo. Omiyo koro bed kodwa ka wapuonjre wechegi nikech wakwayo e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Wabedi. Wabiro yudo sombwa e kitabu mar Luka madongo 3, wabiro somo matindo 1 nyaka 18. Luke chapter 3, I will read from verse 1 to 13. Abiro somo gi dholuo. E higa mar 15 mar loch Kaisari Tiberio, ruodh Jorumi, ka Pontio Pilato ne ruodh Judea, to Herode ne ruodh Galili, kendo Filipo owadgi ne ruodh pinje mag Ituria gi Trakoniki, to Lusania ne ruodh Abilene, kendo Anas gi Kaifal ne jodolo madongo. Wach Nyasaye nobiro ni Johana wuod Zekaria e thim. Nowuotho e gwenge duto mokiewo gi aora Jordan, kolando wach ni ji mondo oyud batiso kaka ranyisi ni giseloko chunygi, mondo Nyasaye owenegi richogi. Mano notimore kaka ondiki e kitap Isaya janabi ni, ng'at moro kok e thim niya, losuru yo ni Ruoth, losneuru yo moriere tir. Hohni duto nobugi, kendo gode duto nopie, kuonde mogondore bende nochikre tir, kendo yore motimo gogni nobed maler. Bang'e ji duto none kaka Nyasaye waro ji adier. Ji mang'eny nobiro ir Johana mondo obatisgi, to nowachonegi niya, un nyithind thuonde, en ng'a mane onyisou ni mondo uringu tony e kum mabiro? Timbeu ema mondo onyis ni useloko chunyu adier, to kik upar ni ubiro tony nikech un nyikwa Ibrahim, nikech awachonu adier ni Nyasaye nyalo kawo kitegi milok nyikwa Ibrahim. Kata mana kawuono le oseketie tiend yien, omiyo yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tong' oko miwite mach. Eka ji nopenjo ni, to kara ere gima onego watim? Nodwokogi niya, ng'at man gi sede 2 nyaka chiw achiel ni ng'at maongego, kendo ng'at man gi chiemo bende nyaka pog ni joma ongego. Josol osuru bende nobiro ir Johana mondo obatisgi, mine gipenje niya, japuonj, ere gima onego watim? Ne odwokogi ni, kik usol osuru moloyo kaka chik dwaro. Askeche moko bende nopenje ni, wan to ere gima onego watim? To nodwokogi niya, kik uma ng'ato pesane gi thuon, kata kujigone wach, to pok muyudo ema mondo oromu. Ji ne ochako bedo gi geno, ka giparo ni mita Johana e Mesia, to Johana nowachonegi duto niya, an abatisou gi pi, to ng'ato biro bang'a man gi teko moloya, ma ok awinjora kata mana gonyo tond wuochene. En obiro batisou gi Roho Maler kendo gi mach.
bende en gi rapiedhi e lwete mondo opiedhgo cham duto maler, kokano cham e deche to mihudhi owang'o e mach ma ok tho. Ma e wach Nyasaye. Ni the whole of Adundo's family, ni jodolo wetena, ni chief marwa gi jotelo duto mag siasa, wagoyo Nyasaye erokamano kuom timonwa mondo wabed ka. Gima dwani joluo winj abiro wacho gi dholuo, gima dwani joma ok joluo winj abiro wacho gi dhok ma ginyalo winjo. An Padri Chiro, wuod Imbo, kinde ni kuom ng'wono mar Nyasaye an Ranalo Parish. Abiro wacho weche adek kende. One, abiro loso gi jowetewa ariyogi, the whole family. Aeto mar ariyo abiro wacho politics. To mar adek abiro puonjo ji wach Nyasaye. Yeso pake. Koro yie na uru mondo awach ni Ismael gi Margaret, together with the whole family, what I've been saying all along, that such a situation do arise, and now it's your turn. The ball is in your court. Seek for God's help and support that you may pass through with courage and strength. Bwana sifiwe. Anyiso gin gini yudo ji, to sani gin moyudogi. Nyasaye mondo konygi, gidwar teko moa kuom Nyasaye mondo gikale maber. Nikech waduto wang'eyo ni liel ok pim gimoro. Mano atieko. Wach mar ariyo ndawacho mar politics. Wadwa wacho ni siasa masani goyo onego bed machalo gi mano ondiki e muma. Ni e kinde ma mon moko ariyo ne laro nyithindo. Dhako moro noting'o bade mowacho ni ka en mana tho, to yawa kara miye mondo adong' nono. Nikech ne more ka nyathi ngima, molo bedo nopogne nyathi en gi nus konchiel motho, to macha be en gi nus konchiel motho. Yeso paki. It's a time for our politicians to give self-sacrifice. We all know ni onge kata mna president ma Kenya ji ok nyal bedo ji ariyo. Yeso paki. Kata ji ombre mna ke kura achiel kende, to ng'ato nyaka bed ka ng'ato to en. To ka nitie ng'ato maneno mna nen kata kapo ni president ok onyal bet, to afadhali Kenya obed maonge. Kata kaunti obed maonge. Kata ward obed maonge. Mano ng'ato mwanyalo pimo mna gi jaduong' dala. Ma kadwa tho, to nego dhako gi nyithindo. Yeso paki. To wadwaro sani jodongo kata jonyuol manyalo wacho na anega uru kata nyathina odong'. Praise God. Dong aseko siasa na tieko. Koro wadonje wach Nyasaye. Wadwaro ni kata mna in jago ombulu kata in joma ng'ang'o, waneno gi e radio. Ne ka onge ma to onge ma, ka onge ma to onge ma. Wadwaro joma chiwre ni kara koro Yesu ema mondo obed ruoth, omiwa jatelo. Mana kaka awinjo ka mheshimiwa marwa kowi wacho. Yeso paki. Wan kaka jo kanisa nindo kwawa ka ni mondo walem, and we are really praying. Wach Nyasaye mwasomo gin weche mane ochak ndik go muma e kinde moro ma wach Nyasaye nobedo ka onge, miluongo ni intertestamental period. It was a time when the word of God was almost lost in the whole world, and actually nobody knew what would happen, because everybody at that time was pursuing his or her own selfish interest. To mae mane ka ng'at moro tucho mane thim ka wuoyo kolando ni ji wach maber, to wacho ni losuru yo moriere tir, okni duto mondo bugi kendo kuonde mogodre mondo oriere tir. Yeso paki.
Ung'eyo ni king'iyo mumano kako ndike, to nego bed ni wacho gigi ka Yesu pok onyuol. To kara gigi to ni wacho ka Yesu senyuol ni e dier ji, to ji ema ne kiaye. Bwana sifiwe. Seche mane Johana kokie tim, Christ had been born. Because the age difference between John the Baptist and Jesus Christ was just a difference of 6 months. Bwana sifiwe. Mano miyo kako ring'iyo kwanono matut, tiyudo ni seche mane Johana lando wachni, Yesu be kara ne mana ni e dier ji, to ji ne kia ni entie. To gima ne wacho kama duong' en ni losuru yo mondo riere tin, lokuru chunyu mondo los Nyasaye odonjie. E kinde ma wantie ni, wadwan mondo wapenjre ni to en yo mane mwanyalo yudo go konyruok ka piny chalo kako chalo ni. Where will our help come from in a situation like this? And when we talk of a situation like this, jomoko kuomwa odak adaka kaparo ni gima chando gi onge. Mos jo chandi tok chanda. I'm not talking about you. But adwan mondo awach ni jomoko nitie mar not even worried of what is happening in the whole world. But the Englishmen say that injustice anywhere is injustice everywhere. Joluo to wacho ni dier mako wadu ok moni nindo. To tinde waseyudo ni kata dier mako wadu no moni nindo. Koro gimonego wapenjre ni ere kama dwa yudie konyruok ka piny chalo kako chalo ni. To piny chalo nadi? That would be our first question. Piny chalo nadi? Wanie piny masani opong fear all over. Sani adwa wacho nun ena luoro throughout. Nyocha wago mbaka gi ng'at moro morieyo telo moko mambele mamalo kabisa ka. To an ka koro go na mbaka, tawacho ni karano kagomb bedo jatelo. Nikech nyocha ng'ato wacho na ni kara ilo bedo president, to kata yo mopoda makali do dala ne cha idhi lor. Yeso paki. Nito kata mna chiegi, bende kata kadwa biro iri, to koro biro mna permission. Ok no riamb nikech ung'eyo ni kata mna kama ne Esther obede mikach ruoth. Ne en mikai ma okend makore kamiaha. To ne chuno mna no bende nyako dwar thuolo moluongo ruoth. Ni ruoth, an kodi go wach. Omiyo joma dwaro leadership, jowetena, it's not a comfort zone. En kara kama kata nyithindi kata ng'oni koro biro mna iri kawendo. But wagoero kamano nikech Nyasaye nyalo loso mago duto. Maka in ng'at makoro onge gimiluoro, to iyudo ka ji biro bedo kuomi ka biro ka onge chik mang'eny. To ka iluor, makoro iluoro chiegi, tiluoro nyathini, tiluoro ninde odi, mani ng'en piny rach kodi. Yeso pake. Koro we are talking of a situation when there is fear all over. And we are talking of a situation where the whole world and everybody is filled with anxiety. Anxiety is a situation where you don't know what is next. Bwana sifiwe. Jomoko ne wacho ni tinde piny en nindi glavi nikech ikia nang'o mabiro timre. Wadwa wacho ni seche moko Nyasaye nyisowa gik moko kalure gik mwaneno kata ka ok wang'iyo muma. Kisomo sigana kata kiwinjo ngima mar Nelson, en ng'at monego bed ni pod ngima nyaka sani. Kendo ne en ng'ama tin kabisa. Tuneno ka en ima Ruoth Nyasaye okawe. Koro in miduong'no, in tiparo ni samoro osekali didi. To in miparo ni tin no, do you know who is next? You don't. And therefore, e kinde mwantie ni wan gi kinde ma hooliganism is all over. And yena uru mondo agoero kamano ni joboda maneno kaka. Tich mar bedo jaboda is associated with hooliganism all over. Kendo ng'ato wacho ni kata idhi Mombasa kata idhi Kericho gi chal. But we are seeing a situation makara joboda be nyalo bedo organized. Yeso pake. Makendo ka gibiro to giwuoyo ka giwacho dhok ma kata the whole nation nyalo winjo. This should be a lesson to joboda duto magin hooliganism ema gidwa ni gibed associated with. Jaduong'
ka in e jakom gi kaka winjo cha to landi tendi no nyaka na mathuru yimbo. Bwana sifiwe. Mano en gima ber kabisa and we appreciate. Adwana watch ni an for the rest of the time masebedo go e St. Paul's Memorial Church Ranalo pok nyo aneno Nelson. But it is always said that show me your friends and I tell you whom you are. Kajo mani luongo no siepe gibiro ka. To mi anena kata Nelson kongima. Yeso paki. Jomoko nitie makata kinena mae manyo siep ng'ane. Mana weyo gi kanyo. So I want to say ni Nelson ne en ng'ama ber nikech onge kaka ng'ado bed marach to siepene duto are decent in terms of everything. Kata the way magi dress go, the way magi wuoyo go is decent. I'm sure ni Nelson must have been just like one of them. Eseche manene Johana wacho no lokuru chunyu, lokre uru mondo uwe timbe umaricho. Mano e gima koro nego wach in a situation like this, when the world is full of anxiety and fear all over. And this one has been mistaken, that some of, I don't know how to call them, but churchmen think it is only time for prayer. Ichagonga tokumbaka, ichagonga ngato mbaka, tawajida nentinde jumokurum kapoko dile megot. Yeso paki. Mondo Nyasaye oloro kony piny kian mondo gik maricho kethre. We are saying at times it's Yesu kawuoyo, Johana kawuoyo to ko oro ji ir Nyasaye. Unyalo paro no somnwa ni ji no penje no wan to ere gimonego watim. Bwana sifiwe. Kama intie no penje nyawadu mobet buti na an to ere gimonego atim. Adwa winjo ka ng'ato penjo wadgi nan to ere gimonego atim. Ang'eyo ni luor penjo nikech samoro ikia kaka piny chal. Adwa wacho ni liel mineno kani samoro biro buti. Gima ineno ji oluoro ma ka ng'ato kawuotho gotieno to luor. Sani adwa wacho ni luor kata ng'ama ineno buti no. Nikech en sama mon nego chuo gi donge. Omiyo kata kidhi nindo unindo ji ariyo pod bed mna moluor nikech kata dhako ni kata dichuo ni ang' nonegi kia. Dolo negi nyathi. Dong nyo winjo bana. Koro ka ino kiluor tako ni gino biro juki gimineno ko badino. You are the next victim. Bwana sifiwe. And now John is not sending these people to God, but he's sending them to fellow human beings. Horizontal relationship. Owachomnani wan to nego watimango to owachonegi ni kawadu moro ni kech to miye chiemo. Kawadu moro koso nanga to miye. Matiende ni kar mondo isiem ni ng'ato ne wingi dhi polo malo tikone ni kada deal mna kod your neighbor in the best way possible, and that's the only way to get help. Bwana sifiwe. Matiende ni kata kan mondo kari lem nin kori lema ni tweyo kaka nyocha watweyo ni itimo gik moko ming'olri nyaka gi pala kara ng'at man butino monego itimne maber nikech muma kama chielo to wacho ni kapo ni timo maber kata mnana achiel kuom joma tindo gi ni nyinga to anie mitimona. Bwana sifiwe. We are being called upon to change our character. But it's unfortunate when we read the book of Jeremiah 18:11 and 12. Tibi nyoka Jeremiah Nyasaye wacho ni Jeremiah nuwach jo Juda gi jo Jerusalem mondo giwe timbe gi maricho mondo ng'ato ka ng'ato chak timo maber. To jogo duoke e verse 13 nuwan wabiro mna timo gima wiwa omiwa. Ka ng'ato timo mana gima ohero. Ni yor resruok en mana bedo jokristo madier. To jokristo madier does not matter where you stay or where you are. En mana timo maber ni your neighbor. Bwana sifiwe. En mana timo maber ni your neighbor. Omiyo adwa mondo akwau
ni seche ma gimoro ineno ka timre ka ng'ato ng'e ni bende nyalo timreni. To kara kata de waring wadhi e polo ka nitie gik ma pok waloso e piny ka, tinyalo dwokwa mondo wabu walos. Emomiyo Yesu Kristo ne wacho ne kata ka in e kendo mar misango, kiparo ni in kod wadu wach moro, to dhi los mondo ikiduog. Bwana sifiwe. Adwa tieko ka wacho ni kwara moro ne wachonwa ni en kanotho. Notho mochier, akia gik ma nowacho go, but an awacho na gima nowachonwa. Ne notho mochier, to koro wuotho kamoro, to pok oromo ng'ato moro ako nangane marachar. To konini in tibiro mang'oka. To duoko to onyiso ng'ano na benda bira ka, to ka en kama ber manadi. To wachne ne dhiyo mondo ilos gima kama ikiduog. Yesu paki. Ka compare gi our Christian belief, en ni nitie jok moko maparo ni nyalo dhi mondo donji e polo, to ng'at modak go to karo wanyalo tonye en mna duogo ir Nyasaye. To duogo ir Nyasaye en timo maber ne dhano wadwa. Bwana sifiwe. Ka ok idewo no akure. To mane momiyo mondi tim maber ne dhano wadu, nyaki ikri mondi sacrifice some of the things you could have enjoyed yourself. Mondi tim maber kata ni jaodi, nitie gik moko ma nyaki sacrifice. Mondi tim maber ni baba ni, nitie gik moko ma nyaki sacrifice. Nyaki tim maber kaka koro ni iwachonwa kaka osiepe okonyre motimo maber momiyo koro Nelson yudo good send off. They sacrifice. Nikech pesa manono to ongega. En mna da timo go gimoro to koro we moda tere mondo dhi okony koni. Ka wanyalo bedo gi chuny makamano kaka jo Kristo, tadwa wachun dwa onge problem. Yesu paki. Ung'e ne dhako cha kanose wacho na kara koro ayie, kara koro wende, tafadhali ngima mondo bedie. Jowetewa e gimoro amora mwatimo. Jowetewa wadwa go erokamano ni Nyasaye. En tichwa kendo tichu bende mondo walem mondo Nyasaye omiu teko kod chir mar kalo wachni. Kanyocha wanie Easter mapod wantie nyaka sani, to wayudo ka kata mna Yesu Kristo noluoro masira manochike, to nokwayo Nyasaye mowacho ne no kaka dwaro to dwaro ni ma mondo timre. Ai tiwachonwa of those who are around us. Wachung mondo wale. Wuonwa kendo Nyasachwa manyalo gik moko duto. En adier ni mumbi maler wachonwa ni kara mondo nyisnwa lokre wabug yore duto motimo buche, kendo kuonde mogondre ngimawa bende mondo walos. Bende wachonwa ni gik moko duto mondo riere tir. To chutho kari wuoyo mna kuom timwa mae piny ka ema mondo bed maber. To kobed maber e gik mwaloso ni, to nego bed mna maber e gik mwaloso ni jowetewa ma wadak go e piny ka. Mondo chieng' moro ka wabiro iri, to inyalo buogowa kiwacho ni erokamano nikech ni konya. Nikech mumbi maler wachonwa ni ka joka ne wacho ni to ne waneni kanye, to ni duoko gin ng'at mani konyo buti chai mane an. Ka weche gi odonje chunywa, to wabro bedo gi hera, kendo koro kata ka kindewa mag to chopo, to kwabiluor nikech biro yudo ka wan kod lewni mag kisera. Nyasachwa weche gi mondo konywa ng'ato ka ng'ato, nikech wakwayi nying Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, kendo Nyasaye Roho Maler. Wabedi wadwaro ni e kinde makende jokwaya koro kamu betie no adwa nu wer na wer moro maber maduoko chuny ka wachungo go owadwa ka achiel gi nyaminwa. Can you are coming as a team? Kanisa wa motelne gi Reverend Chiro osiepe wede amoso. Nyasaye ber, Nyasaye ber to seche te erokamano. Iluonga ni Jeff Atwenga mokwongo go mos jaduong' rariede jaduong' to otege be ng'eny tawacho na betie gi dala ageno nong'wonona erokamano. Ada wacho machuok kabisa
Mokwongo mjumbe oro ote mar kuyo ne family ma joka Adundo kendo gonu mos kabisa. Apa nitie kata wuodu achiel moro mabe nokil mabe tiyo gi osiep wuode marodni. Erokamano wakili. Koro kona munda kel ote mar kuyo ne family kendo go mos kabisa. Wuoyi monindo no kang'e maber to kaneno to en ambassador. Koro en gima lit kabisa. Kasiche ma a young man machako bedo gi future to ng'ado, lakini mago to chenro mag Nyasaye. Yami ok wanyal complain ahinya. Ada wacho gimoro kendo jodala wa jorarieda. Awacho ni wach machuo kabisa. To Reverend Chiro wacho ni kik wago siasa. To nitie moko minyalo wachi mondo kony piny. Achiel kuomgi en jorarieda. Josiaya duto nyocha odhie gimiluongo ni nomination kata ombulu mar mchujo. Rarieda kanyo ne wago erokamano nikech ng'ama nochung' gi mjumbe e ODM ne onge. Koro nodhi ano post. Koro kanyo wawache ni haleluya. Nikech en lemo mabe jo kanisa wakilo sabedo katiyo machiegni gi kanisa kendo en lemo maber mane Nyasaye okadho ka okuro modhi ma ok ne onge ng'ano piem godo. Lakini piny kato ji nyocha olarre. Ahinya an kaka wuod North Uyoma, mjumbe be wuod North Uyoma, Adam na wuoye North Uyoma. Nyen mchujo to kata obedo ni gik manywa tiyo godo moko nitie manyo nitie gi issues. Kechiro kaka West Assembly kucho nitiere an aspirant madhi go kura to dhi nyaka gi chwore. To ko ombulu wuok gino kwano ni onge ok noyudo kata kura kata achiel. Koro piny ne onyalo dhi mogo kura mok kata en owuon. Koro mago nyotimore, lakini North Uyoma nyotimore peacefully kendo ng'ama nyoyombo wakwayo mana kwe nikech kaka noyombo no. Aparo ni kata kanyo timo mchujo no mheshimiwa tiende nyadi mana Nairobi. Kata chieng' onogo ne mana e parliament. To jomoko nyekelo weche moko ni mheshimiwa nyodonje gini kedo mang'ato certificate. Mheshimiwa nyaka nyoro nyegiwo nyaka gi MCA, the current MCA ma North Uyoma.
kanisa, ne padriwa, jopuonjwa, wendwa duto mobiro wa konyo wako nyathiwa Nelson. Adwoko erokamano ahinya ne ji duto mochopo odiechieng' ma kawuononi ka waneno Nelson e yore mar ngimane mogik e piny ka. An gi nyinga iluonga ni Judith Mori, anyala semba tedo yo makatwenga. Nelson, adwa wuoyo wiye to yuora chadi kan mondo abi achung' kod mama Margaret. Koro kang nawach mang'eny nikech en nyathi mana chako ting'o gi ndalo adek. Nelson ka nonyuole kaka nosewachino to min noyudo shida, baba gi notho. Wuok e osiptal to kinyo travel odhi dala idhi kuongi. Kanye mana chako ting'e Nelson, an mana ting'o Nelson kwa dhi dala. Ne en nyathi mamuol, ne ating' mwachopo dala ka Nelson ok noywak nwa e yo. Manyaka nyasi mar baba norumo mwaduogo. Koa kanyo Nelson osebedo osiepna, abiro ng'ado machuok nikech sa koro rumo. Nelson osiepna, osiep oda, osiep nyithinda. Kane wan Nairobi kucha chande, Nelson an adak kamoro mane anyalo yudo kamoro manyalo puro alot kata oduma moro. To ne gihera nyithindo gi te, chakre Victor giduto ka gibiro kama dakeno to gilaro jembe kila ng'ato dwani mondo opur. To ne gin gihera koda kamano ero. Ka gidok to lwetgi oridhore kaka nyithindo mok ne mul jembe. To min gikoyo ni ng'ini yawuoti lwetgi oridhore makata ka orong'weni gono onge to kore gini ne gilaro jembe man koro kaka dang' atim gi onge. Koro ne gin gihera. To Nelson ni jahera mabor. Kobiro to duong'o dhot, to koseduong'o dhot samoro gin gi beril. To ginyiewo to gipondona. Koro ka yawo dhot ayudo kama duong'o dhot onge kara gipondona koni gi koni. Koro miyo Nelson nyocha okawo chunya ahinya kana winjo no tuo mama gi nonyisa to nwalamo Nyasaye ka nwageno ni Nelson biro bedo mangima. Tero nenne ni odiechieng' nochopo kaka ochopo no ero. To an nakwongo ne giduogo dala ka biro dak dala ka. To hera nochopo dosiko jowadwa. Nyathini omaya kwe. Nikech Nelson kane jobiro to ogona simu. Okani mama babu tumekuja na tutakuja kutembelea. Negibiro gi Victor gi Frederick kod Beryl. Arito gi kaka wenda jowadwa kendo kaka nyithinda. Mwabudhi kendo machop sama koro giaye. Negitimo kamano ndalo duto ka gibiro to nyaka gichop maginena. Omiyo atimo mos ahinya ne mama Margaret kaachiel gi nyithindo duto te kaachiel gi baba. Bedru gi chuny motegno. Ang'eyo hera mantie kind Fred gi Nelson gi nyithindgi gi. Kata eulogy kanyo jomong'eyo nyithinda ni kanyo te. Ne gidhi opira together gitiyo supporters mag Gor Mahia. Gin kanyo giduto. Koro ncho wadag hera. Makata jirani ok nong'eyo gani Margaret ni wabor go. Ne giwacho kama ni an chiwore ma ot. Jirada ni ka nyalo bet janeno mane wan go ka wadak en kae mama ni mana lego. Kobiro mondo bi okonywa ko Nelson. Omiyo atimo mos makende. Nyasaye ma jang'uono ema mondo omiwa hoch, omi jowa giduto hoch, omigi kwe makende. Viki bedru mana gi teko. Kubedo gi teko kubro miyo mama gi teko. Fred bed gi teko, atendo ka iol ahinya nikech kalure kaka nchogunu kode kendo nyocha e lweti kendo ageno ni waket ne lamo makende kalure gi ot gimacho nyathini okale ok okalo kama yot. Nyasaye mondo mi uteko kun gi teko to baba biro bedo gi teko to kuywak ahinya to biro medo ologi. Yakwayo mana kamano ni mondo Nyasaye mondo bed jatendu kendo bed jaritu ndalo duto. Ne padri mar ACK Ranalo jokwaya entire church mokwongo agoyo nu erokamano makende kuom tich manyo utiyona. Kanyo wawuok gi Neli Nairobi kwa biro dala ka nyo wachopo modeko kabisa kendo nyo chunya chande to nyathini ang' adonjo e dala moko dhi e kanisa kech kanyo wawuok Nairobi nyaka Nakuru nyen jam ma mtoka ok sudi. To duto kuom duto padri nyotimo na ng'uono. Nyo wachopo ka modeko mna gimoro sa ariyo gi bathe otieno. To nyo warwako Neli e kanisa. Kendo nyawinjo ka chunya ogonyore kabisa. Omiyo padri adwoko ni erokamano makende gi jopuonj kanisa mawa kaachiel gi jokwaya mawa kaachiel gi jokristo duto mag Ranalo. Adwoko nu erokamano.
Kuom Nelly ok abi wacho mang'eny kech mang'eny osewach kuom Nelly. Nelly ne jahera mana kaka winji wachono. Nelly nachako baba na monyuola. Anyuolo Nelly Pumwani, baba chunye chot Siaya. Nyithinda mane odago onge ng'ama ne luongo Nelly gi nyinge ni Nelly. Ng'ato ka ng'ato ne nigi nying maluongo Nelly. An aluonge ni baba na, that was the name mane Nelly ong'eyo. Nyithindo moko ne luongo ni jaka baba, jomoko luongo ni mzee. Koro wasebedo kamano e oda kanyo, nyithini kanyo owewa jowadwa. An awuor dhoga nomoko. Nikech aloso gi Nelly chieng' Tuesday gotieno. Ma ae to kinyi Wednesday ne litho. Ene mogona sim. To ko an mama nyoro nyoki wuoyo koda takore ne anya dis jakatwe ng'abomna loso kodi. Nelly waloso go maber. Kwan mama sani tangima atimo mna practice onge kamo malit kuoma. Takone ni sawa. Nyako penya na teda ng'ota nyise. Tafedhi wela kone no ke ni maber aba ni maber. To kano chopo gokinyi awuok adhi e puodho. Apo ka wuon gi biro ira e puodho. To nyisa no wadhi dala. No kanyal sense ni nitiere gimoro marach manotimre kit ngimana. Achaka penje ni tang'o motimre. To duoka no wadhi dala. Funde moko ne dala ka koro chunya moro parana ni maybe nitie gimodwaro. To kia kama nitie. Onge gima ne ni pacha nyathini Nyasaye dikaw. Jowadwa kana chopo ot, abet piny, to nyisa ni Nelly Nyasaye okaw. Noko chalo na. Apenje ng'amo go sim, to nyisa ni Victor. Apenje ni Victor to ng'a? Apenje didek. Ochung' kama nobetie. Odhi e bedroom. Ochako duogo. Kano ng'iya, aneno ka pressure na idho. Nyisa mna wadhi e osiptal. Na duoga e osiptal edo ka otopong' padri giri nenie oda no tok no chalo na be no kaneno kata ng'ato. Nelly owewa gi fuok maduong' e odwa kanyo. An wuon gi kaachiel gi nyithindgi go te. Nelly usa joka. Nelly onge sama ne nyalo sin. To kendo koyudo ka gimoro chwanya. Nelly ok luonga gi nyinga. Oluonga ni Nyalego. Sama oluonga ni Nyalego no, to seneno gimoro karach kuoma. To penja ni mama en ang'o? Nelly will console me. Maduog manyier bakone ni jaka baba aonge gi wach. Ber mar Nelly gi hera mar Nelly. Omiya an Nairobi gi nyithindo karibu 60 gi wiye. Mokon nyaka gichop gine kama wakani Nelly. Ero uru kamano to the Nairobians manyo wabiro go. Around 60 something. Mok yot sani. To gikonyo wabe. Kaka ni wanyalo kelo Nelly dala. Ero kamano machielo atero awacho ni nyathina Victor Odhiambo, Frederick, Babu, Boaz plus the team. Manojitokeza moneno ni gitiyo matek ma within 2 weeks wakelo Nelly dala mondo Nelly oyue. Gima nyalo wacho mang'eny onge. Ago erokamano ni gruba chandi to ok chanda. Erokamano kuom biro konya iko nyathina. Nikech kana kon jakom sim to nogona mna uwi. Upenya ni Margaret wachang'o. Mirima no hinga mana we sim gi kanyo. Bang'e kana duogo mawuoyo kode. Omiyo Nelly onego as a family. Nyithindo go bedo together. Giketo wigi kamoro achiel. Ka gitwa timo gimo gibedo kamoro achiel. They talk, they finalize, aito gitimo. Onge gima dong' watin sani. Wakwamna Nyasaye koyie. To konywa. Umiwa kwe makende. Kech ng'ama nyalo miwa kwe to onge. To mak mana en. Joluono go ngero gima lit. Lit ni wuon go.
Gima kama kotimre ni ng'ato, nitie jomoko mawuoyo onyale. They are there with us Luos. Nitie joma ber nigi, nitie joma lit nigi. To gima lit ni wuon go. Ok nang'e ni nyathino to nyaka dhi osuptal mokelna nyathi wi bao. Nagora kuom nyathi kaka no e fridge no ma nyithindo ge manomaka. Nan helpless, wuon gi be helpless. Gima nyithindo koro timo tamo nyithindo. To nitie dawa moro kae ma jaod Sirengo nyaka gwa. Madhago niero kamano. On that same day nogona sim Nairobi moko nani nyalego. Aneno kifungo nyathi. Go nyathino mondo odhi oywe. Iwinjo? Ayene na winjo. Penja didek. Na ayene na winjo. Bang' mano, nawinjo ka chunya yawre mos. Onge gima dong' awach. Baba nosedhi e polo. Wasom tribute mare. Mana andiko ni an mamane. Baba na, however, I fondly called thee, my lovely adored son. Your blessings my way. Ever the greatest gift in the life, however small, a bundle of joy you once were. And to the beautiful, kind gentleman you turned out, whom I'm ever proud of, and in credibility thankful of the Almighty. The day you suddenly left and gained wings, my heart grieved and shattered in two. I would have ever you around, but the mighty heavens require you. Eternal joy, calmness and beauty. All I'm left with and will forever unify and affectionately bond us, and found jovial memories of you. You are well thought out, eternally loved and reversed with pride. Son, and each mention of your name, death cannot stab. Oh, death, where is thy victory? Forever in our hearts and soul. Rest in peace, Babana. Woda, Osiep Chunya, till we meet again in eternal glory. Rest well, Jakatwenga, Nyasaye oket chunyi kama ber. Amoso jo Kristo no kwe uru, amoso nyaka padri no kwe uru. Gimomi abiro ka, abiro mondo anyisu ni Margaret ok en gik mikwano ka kende. Margaret e kanisa mar Ranalo en nyaka Mothers Union. Te Mothers Union ka en ye treasurer marwa. Kora chunowa ni nyaka wabi. En ye treasurer, anie jakom, to nyako machielo ni secretary. Ok anyal waweyo kok wabiro. En mana timo mos, ni na wuoyo bang'e kose wuoyo. An giluonga na Lisatieno Gumbo, an chika twenga ka. An ng'at mowar. Agon wero kamano. Ismail. Wewe, kita boleh. Ngani. Ne kanisa Paul's Church talk eulogy. What is it? Unene ni ngama nyokete ang'o mano okete kama. Ing'e pod amako dhoga. Uneno wuoyi no chung ko chal nade. Koso un pod ka onene gima nitie ka. Kata family mara pod koneno gi. Achiel ne okete ni ne oneno ka picha ne no ber ne to koro
Yodogo wacho ni to ok ong'e kaka nyo okete, akia ni Nyasaye ma nyo biro e chuny. Nyathini nohinyore gi bade gi bamne komoketo mbele. Man was the beginning. To nitie twech moro bende kendo nitie piny kanyo ero ga ki kendo wuoyi nohere saidi maparo ni it was his last posting e WhatsApp mako orango kata e Facebook boyudo no share gi family. Nowacho ni you might be a drop in the ocean, but to someone you are a beautiful drop. To kabro dok kanyo kendo abro dok arifae ka obo dok eulogy mara aparo ni ng'enyne obo yude ka en e Sam. To ikibo donje Sam kochakore ibo yudo kata kisomo ma eulogy biro neno. To kidok e Sam no kendo kichopo kara 6 aparo ni some uru winjo mowacho. To en gi meaning bende iye kanyo. Kuom life history mar Nelly to kabi wacho mang'eny ahinya, ang'eyo ni aurito kata welo mobiro karito, but I won't talk too much on that. But according to my eulogy, it saddens very much when you are here and you heard all that was said about Nelly. He had friends, and a lot of them. But if you have friends, do you only have friends? Tell me. Do you only have friends? Out of 100 who are friends, you can find one who is not a friend. And that one, even, I'm not afraid to say, it also happens. I've struggled. I'm the eldest son in our family. You had the Reverend Juma saying that we started a long time ago. In fact, we started a long time ago. And if you would have heard Archdeacon akiongea pia, angerudi tu huko tu. Mimi nilianza kama basketball, nilianza na my brothers. In fact, immediately after my father had passed away, I started burying my followers. So it started just bit by bit until it reached a time when I just came openly in one of the eulogies I was giving on that day. I said, today it has reached a limit that I have to say it. And I did say it. Those who are in the church, I think, like Archdeacon, you can recall, I talked about it. I said it openly. In fact, even this one is still heading to that direction. But I hope God will bless. I hope God will bless. Because if you start with some of your families, some of them are here. But I can say even some of them are jodolo kaka unbe ujodolo. Tonyalo yudo ni kata jodolo ma jodolo ok gintie marach. To yudo ni kuomgi nitie jo marach magidok e ot. In fact, kata kama obete no nitie achiel kuomu mamano be awacho no kanisa. Lady Helen aparo ni untie go ka. Dhako moriere kendo jadolo moriere. To moko kuom dhowa ema kethonwa. Ing'e ni samoro inyalo luong ng'ato ni kata ni jajuok, ok awacho ni jajuok.
to luwore gi dhok mobro wacho. Kata ka iyudo ni jomoko ne celebrate ni wuoyi ni wabro chamo kado. To what you don't know, uneno kalama mating'o ni. Sani kalama ne kiyudo ka ng'ato ting'e, be careful because it carries a lot. You never know what it is, what is in this pen. You never know. Because now here we have videos. You can say you are hidden. It's now becoming a second to God. Because it will still reveal whatever you do to somebody or you say about it. But nonetheless, I think I won't dwell into that, but I've said it because it was in my heart. To mane maketho waga momiyo wabedo gi winjruok mokare. Ng'at achiel osomna Korintho ne Sam na auchiel kare auchiel ki dhi mbele ka mana matin to. Amayo dia somna. Sam Zaburi auchiel kare auchiel wacho kama: kuyo osebarandasi, otieno ka otieno pi wang'a opong'o kitandana, adier pi wang'a pong'o tiendena. Mano e wach Nyasaye. Erokamano. Kabro somo tribute na obo yudo ka gibedo somehow connected. To kapok abiro somo tribute na ok abiro somo mang'eny kuom Nelly. Nelly was my very much favorite. Nelly I nicknamed after my father-in-law. In fact, in the house there are two who are almost related, because the second born I named after my father. So whenever we are with him, you can hear me calling him Daddy, and he himself also calling me Daddy. So you will never notice if you are not keen. But if I go to Nelly, just the opposite, because one was from the mother, one was from the father, but still Daddy. So even when he passed away, I was still wondering, how did these two gentlemen come to be existing within just a house? Because giwacho ga ni thuond gwen ariyo ok riwe, gin ne gintie. Though Nyasaye nong'e mpango margi, one had to go. Ok abi dhi kanyo mang'eny, abro kawo mana tribute na, abro duoko ne abro chako duoko ne first track representative gi human resource manokawo thuolo mare mar biro. I'm very thankful to Fast Track for having assisted us so much and kindly taking your time to come and join us send off Nelson. The same goes to Better Healthcare. Very much thankful. Mostly, I would also send my thanks to Rachuonyo and Rachuonyo Advocates.
through their old man, through the sons, all of them, for having taken their time to console us. In fact, they did call me to their offices, and we managed to go there. They really consoled us, and they have made us a bit more relaxed, because in fact whatever they gave out to us as a family, I would not say as the law firm, but in fact they are still also the law firm for your support that you gave us until even today some of you are here. My thanks also goes to our friends, Nelly's friends, his companions who assisted us when we are in these difficulties. In fact, in Nairobi, they used to stay up to very late and always, and they really made our day. I thank you very much, even for taking your time to come up to Yoma. And you know, she started traveling yesterday around 5, and in fact you reached here around 8:30 p.m. or what. Then I'll also thank the church. Kakanya ukao seche uma urito wako manya kanya wachopo katanya notieno ta winjo ka badi mantie sani nyocha chako winje otka to no chala gi pete moko mananeno chon kane nitie kanisa ka makoro chunye mapodo kang'eyo to kako loso chalo gi jok machon kata wacho bende jothurgi gi aimbo mostly, to ko nyalo bedo gi kako preach to gitimne. In fact nyocha adwaro kiere kanisa ta inyalo ywaya maduogi, inyalo ywaya maduogi nikech mano miya abende ang'eyo ni ka church ji kono ng'eny. Adwoko erokamano ni un duto. Koro kaboro somo eulogy to kabikao time nikech most of them has been said, but I really lose a son I loved very much. Koro kana odwoka gani kata ka penje gimoro maneno kager to penja ni dadi hiyo sawa tutatengeneza. Naparo ni it is within our family internal ma okiyudi ni wapogorega. Aparo ni wachalo rude an kata family nano iwe manunduru imes na chako kodgi chon. Ka ng'ato dwaro to okawo to biro wacho ni kata dad kata mam na akawo pesa ne adhi timo gi. Ok ni an oda ibolo pesa ka gintie kaka gintie to onge ng'at manokawo. To ka ng'ama okawo to wacha ni en mobiro wacho kene ni adwaro pesa makamata yudo pesa takawo. End of the things, being sincere ema nokelogi magibedo together kaka gintie. In fact ka giwuotho ga iparo ni gin rude. Kuom wachena especially ang'e ni dala ka osechando ji mano be giselose ni they really don't know how this wajukuu wanakuwa hapa nyumbani, lakini leo umesikia baba ya wawili wakisema hawa ni watoto yao. In fact kwa my eldest son emang'eni pod ok interact ahinya ga kodgi nikech bende en be okwero biro dala kata ng'eni abiro kete in the line obo bedo dala ka. Aneno kosechako duogo en mancha aneno ka owuok na oko. Uneno ka en gi nya Masai makata dala na kane ji ok ong'eyo ni Masai nitie. Aneno ka wuoyi useneno mano sila moloso. Second born uneno
Princely ere go chungu ne kawuono enu gombo ne ochoworo ga no akure Mama Princely haya ero mochung' e dhot makwayonu mane min Princely kawuono nena ng'eno sechandu kaka ne chando mokogo to mar min Jibril to onge kama chiegni sani en bet mabor matin mar Beril bende owinjo ka Yesu odwa yudo ng'ato ibiro bedo machiegni to osiepne nitie ka ento kawuono pod abiro pandonugo ok abi nyisou koro odani koro achiel ema koro adwa weya ka koro oweya ka ok aneno toke to is God's plan koro kuom welo duto aduokonu erokamano Nyasaye oritu nini nahero to pod ahere kendo abiro here kasomo my tribute koro ng'ama kiny biro neno ka gin related gi kama nasomo moro cha winjo kana awacho ni asebedo ka ywak kendo sidena masebedo ka nindega gin wet to kaluwore gi dala kocha koro kae be achako wacho ni ero bedo koro aya sawa my loving son how good and pleasant it is when a child and father live harmoniously together in happiness and great understanding. It is like a pouring morning dew, I wash your feet. How richly blessed of us with your dedicated and unwavering love, unparalleled humility, infectious smile and charm, and a gift of gab and wisdom at such a tender age. I am saddened to lose you at such a tender age. Your sudden demise has brought unraveled pain and emotional distress our way. And emotional distress our made me faint, weak at heart, trembling and crumbling on my knees. We as a family will dearly and always miss your incredible charming love, greater understanding and wisdom, infectious smile and hearty laughter will remain forever indebted and together in spirit. Rest well, son, at the Almighty's hand. Rest well, Jeshianda. Digi kwe, jakatwe, eruru kama. Bwana asifiwe. Wadwaro mondo wago erokamano ne Nyasaye kendo kuom jowetewa wasewinjo weche duto kuom owadwa ma oseluso nyathine. E kinde ni wadwa ikre mondo watim our last viewing to nikech pod issues of COVID protocol wadwaro mondo wachung' kuonde ma wantiego mondo walem together with the family. Seche mwatimo mano to wabolo to chido Yesu bet kod an ka jakonjo chani to bet koda bet koda jakonjo chani won chieng ndalona to koro rumona gik managombo tinde okadhona duto mane nolokore to tho in makilo
in makilo to bed koda in makilo kriin pile achando to adwaro in kendi nyalo teko mar jachien in kendi tera in midembo an emudho kende to bed koda emudho kende to bed koda emudho kende jien onge maluoro in kibed kod an eka masira dakolo yangang teko mar tho gilieli goloka an benda loyo ka in koda an benda loyo ka in koda an benda loyo gi chieng to inyisa kaka inito ka pinyo chido polo e kaorieny pincha noruto mudho duto rum kangi makata to bed koda kangi makata to bed koda kangi makata. Koro ka wachung' kamano to wadwaro mondo waduto wahore mos kendo wago erokamano ni Nyasaye gi chunywa kuom ngima mar owadwa Nelson Okello kendo ng'ato ka ng'ato kuomwa mondo par kaka ne otudre kode. Ruoth yie erokamano marwa kendo imiwa par mabeyo ma jaherawa notimo ka en e kindwa e kuyo kata e mor. Ne igwedhowa mondo wadag kode kendo wabed kode kaachiel. Ruoth miwa wan ma pod wadong' ka wangima wapar maber kinde duto ni ngima en gima chuok. Konywa mondo pile wawuothi e yoreni ka watiyo gi mich mopogore opogore ma isemiyowa kendo ka wadak odiechieng' ka odiechieng' ka gima en giko marwa. Miwa ng'wononi mogundho mondo wakadhi e weche matek mag ngima kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Wuonwa mang'won, riekoni odhiero ji ng'eyo. Nyisi ng'wononi ni jood owadwa Ismael Adundo e kuyo ma gin go. Mi roho mari ma jahoch obed kodgi e kindeni mar kuyo mondo gikadhi e masira mar wito nyathigi. Migi kwe modhiero rieko duto ng'eyo kod teko mar dhi nyime gi tijegi mamoko kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Nyasaye manyalo gik moko duto, kuom tho mar wuodi Yesu Kristo e musalaba, herani noloyonwa tho. Kuom yikne kod chierne koa kuom jomotho ne iduogonwa ngima manyaka chieng'. Koro waparo jogo monindo kuom Kristo kendo oyik kode kuom geno chier kode e piny mabiro. Nyasach joma ngima kendo nyasach jomotho, mi jogo mogeno kuomi chutho e piny ka opaki ndalo duto ka gin gi mor mar polo. Wakwayo ma e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Wuodi Yesu Kristo kane othonwa to ne oloyonwa tho kendo kuom chierne nokelonwa ngima manyaka chieng'. Ruoth sirwa ndalo duto e ngima ma otimo apakani nyaka wachop iri ka ngimawa ma e pinyni ogik kendo ka piny ma odichni koro kwe. Mi ka midekre orumo kendo ka tichwa orumo. E kindeno Nyasachwa imiyowa kar dak maber nikech ng'uono
mar wuod Yesu Kristo mane othonwa. Kori chiw tekon family, chiw tekon wede kod osiepe. Kendo e kinde ma wabro wuok ka wadok kuma ng'ato ka ng'ato ae, to ng'uono mari mondo dhi kodwa ka imedo bedo e family ni kihoyogi e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Koro wabro chano lain ka waa koni ka jokwaya wernwa. Jokwaya wabro dwaro mondo wuog koro wabiura bi yaka wachano lain maber. Morondo Nyasaye, Pinyoti Momudo. Pinyoti Morondo Nyasaye, Pinyoti Momudo. Aneno Pindu Manaricho. Pinyoti Morondo Nyasaye, Pinyoti Momudo. Pinyoti Morondo Nyasaye, Pinyoti Momudo. Pinyoti Morondo Nyasaye, Pinyoti Momudo. Aneno Pindu Manaricho. Pinyoti Morondo Nyasaye, Pinyoti Momudo. Paulo kisila no yalo nyaka ondela. Paulo kisila no yalo nyaka ondela. Asete mabigela rigo. Paulo kisila no yalo nyaka ondela. Paulo kisila no yalo nyaka ondela. Paulo kisila no yalo nyaka ondela. Asete mabigela rigo. Paulo kisila no yalo nyaka ondela. Yo Yahudo mako Yesu kiguroro tuono simbo. Yo Yahudo mako Yesu kiguroro tuono simbo. Pilato neno kwedereka.
OKELLO kaca. Kuja tu. Okay, just continue singing. Oh, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye njia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye njia, Yesu ni mwalimu, Yesu ni mwalimu, Yesu ni mwalimu, Yesu ni mwalimu nawe. Ruoth Yesu Kristo, e kinde mane ibetgo e liel, nimiyo liete duto mag joma oyie owal. Miringre Nelson Adundo onind gi kwe kaeri
kendo mondo en bende obi ochier kodi e teko mar Roho mari maler kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Olamo ekana winjo duol moa e polo kawacho niya, ndiki ni chakre kawuono jogo matho kogeno kuom Ruoth gin johawi. Roho bende wacho ni gin johawi adier, nikech giniywe kuom tichgi matek, nimar gik ma gisetimo dhi kodgi. Emomiyo ka wageno kuom ng'wono mogundho mar Nyasaye ma ok rum kod mich mar adierane kuom Yesu Kristo, wachiwo chuny owadwa Nelson makoro oseweyowa ni e lwet Nyasaye man gi teko mondo kawe obed kode ka waduoko e lo dok kuom lo kendo dok kuom buye. To wang'eyo gadiera ni ji nochierowa kuom jomotho
Kechier mar Yesu Kristo Ruodhwa mabiro kawo ringrewa manyap kendo matho mi oloko bed machal gi ringre owuon man gi duong' kotiyo gi teko mamiyo keto gik moko duto e bwo lochne ndalo duto nyaka chieng'. Mano emomiyo gin e nyim kom duong' mar Nyasaye ka gilame odiechieng' kod otieno e hekalune. Kendo jal mobet e kom duong' biro dak kodgi, kech ok nochako kagi kendo riyo ok nochako logi. Bende liet mar chieng' ok nowang'gi, nikech Nyarombo manie dier kom duong' ker nober jakwadhgi, notelnegi e sokni mag pi ngima, kendo Nyasaye noywe pi wang'gi duto. Amen. Waduto wariwre kuom lamo mar Ruoth. Wuonwa manie polo, nyingi mondo mi luor, lochni obi, kendo lodi mondo otimre piny kaka timre e polo. Imiwa chiembwa matinende, bende wenwa richowa, kaka wane joma timonwa marach. Kik iwe wadonj e tem, to reswa e richo, nikech loch gi teko kod duong' gin magi nyaka chieng'. Amina. Koro en kinde ma famili man thuolo nyalo kiro lowo. Nisije nikapotea katika gizani, magonjwa yaningoja kama vile vumbi, yapita ajali zinapita hadi. Yesu ananisihi nitengeneze njia, nisije nikapotea katika giza. Nikiwa nayo mali bila Yesu bure, heshima madaraka bila Yesu na mauti yaningoja kama vile mamba awindavyo mawindo katika bahari. Nikiwa nayo mali bila Yesu bure, heshima madaraka bila Yesu bure, mauti yaningoja kama vile katika bahari. Nikiwa nayo mali bila Yesu, heshima
katika bahari, Wuonwa kendo Nyasachwa waketo ranyisi mar musalaba e liend Nelson Okello mondo obi obed rapar kinde ka kinde ka orito duoki kaka nisingo. Koro gweth mari mondo obed kod family kendo ka giketo maua to chunygi mondo duog ka ging'eyo ni ngima dhano chalo gi maua. Wakwaye nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. So you can put flowers in your soul style. Ngoja. mapenzi yako yatimizwe. Yesu, mapenzi yako yatimizwe. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Walemo koro Ruoth Nyasaye mondo gwedhu kendo ritu. Ruoth Nyasaye mondo rienynu kendo ng'wonnu. Ruoth Nyasaye mondo rangu maber kendo kelnu kwe. Kendo hap Nyasaye manyalo gik moko duto, ma en Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, kendo Nyasaye Roho Maler, mondo bed kodu kendo sik kodu ndalo duto nyaka chieng'. Amen. Koro funde bro dhi nyime gi tich ka family telonwa mondo walam lamo mogik. Especially sami yike. Mana kan era so de nei. Usa afede do.